సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు లైవ్ స్టార్ట్ చేసేసాం. అందరి కోసం వెయిట్ చేసాం, అందరు జాయిన్ అయినంతవరకు. సో మీరు కూడా లైవ్ జాయిన్ కావచ్చు. ఈరోజు లైవ్ టాపిక్ ఏంటంటే హెల్తీ డిస్కషన్ గైస్. ఈరోజు నుంచి హెల్తీ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసాం. నిన్న చాలా ఇష్యూస్ నడిచినాయి, బట్ టుడే టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే, ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేటట్టు యూజం. సో గైస్, ఎవరైతే వీడియో చూస్తాను కదా, ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో మాట్లాడదాం టాపిక్స్. లాట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది మన లైవ్స్ జాయిన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. వన్స్ ఆల్ జాయిన్ అయినాక మనం విల్ స్పీక్ అబౌట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం అందరు జాయిన్ వరకు. సో గైస్, ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారు కదా, ప్లీజ్ డూ లైక్. గుడ్ మార్నింగ్ విష్ణు, హాయ్. సో గైస్, మన టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా పెట్టిన, అయితే టెలిగ్రామ్లో ఉండరు. యూ క్యాన్ ఈజీలీ జాయిన్ టు అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. హాయ్ పద్మ గారు, చెప్పండి. Hi Akshit, how are you? ఐఎమ్ గుడ్. తెలుగు తెలుసు బట్ కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దట్. ఓకే, ఫైన్. యా, నేను తెలుగు అమ్మాయిని, బట్ కొంచెం అలవాటు తప్పింది అంతే. నేను ట్రై చేస్తాను. నో ఇష్యూస్. ఇంగ్లీష్ అయినా ఓకే అండి. ఐ మీన్ తెలుగులో అందరు మాట్లాడితే మేబీ అందరికి అర్థమవుతుందేమో, నేను ట్రై చేస్తాను. యా, ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఓకే. యా, చెప్పండి. ఏం లేదు అక్షిత్, నేను యాక్చువల్ గా పొద్దున్న కూడా జాయిన్ అయ్యాను, బట్ ఐ థింక్ వెంకీ వాజ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎవ్రీబడి, సో ఐ డి నాట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్. ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ దట్. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్యానల్ అక్షిత్. అంటే నేను యాక్చువల్గా 2-3 ఐ థింక్ లైక్ 2-3 లైవ్స్ నుంచి ఆర్ మేబీ 4 లైవ్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను. ఐ మీన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద లైవ్, నాట్ లైక్ ఇన్ ద ప్యానల్. బట్ అంటే లైక్ చాలా హెల్తీ డిస్కషన్ ఉంది, లైక్ నాట్ వితౌట్ ఎనీ ఇది ఉన్నాయి కదా, వల్గర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బ్యాడ్ వర్డ్స్. It's healthy for everyone because the lesser you hear, that's better, I think, from my perspective. అంటే ఎవరికి బ్యాడ్ వర్డ్స్ రావని కాదు, నేను కూడా వాడతాను, బట్ when you use them privately versus public, there is a lot of difference, right? అది సో నాకు మీ ప్యానెల్ ఒకటి నచ్చింది ఏంటిదంటే, లైక్ నిన్ననో మొన్ననో ఎవరు వచ్చారు అక్షిత్, నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు. ఐ థింక్ ఆయన యుఎస్ఏ నుంచి, బే ఏరియా నుంచి అని చెప్పినట్టున్నారు. అంటే లైక్ గుడ్ పాయింట్స్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే, క్వశ్చన్ రైట్, మీరు యూత్ ఏమి లెర్న్ చేస్తున్నారు రైట్, అది చాలా బాగా అనిపించింది అక్షిత్. ఎందుకంటే ఈ డిస్కషన్స్ అవుతాయి, కొన్ని రోజుల తర్వాత తగ్గుతాయి, మేబీ పీపుల్ విల్, అంటే మనమందరం మన నార్మల్ లైఫ్ కి వెళ్ళిపోతాం కదా, బట్ రియలీ మనం ఏం లెర్న్ చేసుకున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అక్షిత్. ఇప్పుడు ఇది స్కామ్ అంటారో ఏమంటారో వాట్ ఎవర్, లైక్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు ఇచ్చేసారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కానీ ఇట్లాంటివి వస్తానే ఉంటాయి కదా అక్షిత్. సో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే, మన డబ్బు ఎవరికైనా ఇచ్చేటప్పుడు యు థింక్ ట్వైస్, మేబీ థ్రైస్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ నీడ్ టు లెర్న్. ఎవరైనా సరే రైట్, ఎవరైనా సరే, దట్ ఈస్ గుడ్ డిస్కషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కనిపించింది, అరే ఫ్రీజ్ ఏంటిది, సీజ్ ఏంటిది, రైట్, అకౌంట్, దే కుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, రైట్. ఇప్పుడు ఒకరిని చూసి ఒకరు ఇస్తున్నారా మనీ, అది ఇట్స్ అగైన్ ఐ థింక్ ఎ స్కామ్. ఇప్పుడు ఇది అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే అక్షిత్, పీపుల్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అవుట్. ఇదేంటంటే వాట్ ఎవర్, లైక్ ఈ ముగ్గురు ఇంకెంతమంది, ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ టు క్లీన్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ అంటే పెంట చేశారు అక్కడ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్, అది క్లీన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బికాస్ లాంగ్ రన్ లో దే నో దట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద పీపుల్స్ గుడ్ విల్, రైట్. డ్యామేజ్ అయింది, అందరికీ డ్యామేజ్ అయింది. సో అది దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద గుడ్ విల్, కానీ డ్యామేజ్ ఈస్ డ్యామేజ్ అక్షిత్. ఓకే, లాంగ్ రన్ పీపుల్, యా, ఇట్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు వస్తాను. ఐ థింక్ వాట్ ఐ ప్రిఫర్ ఇన్ దిస్ ప్యానెల్, ఐ మీన్ వాట్ ఐ లెర్న్. నేను యంగ్ అయితే కాదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ మై ఏజ్, ఐ డోంట్ మైండ్ అక్షిత్, ఐఎమ్ 43. ఓకే, సో
లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్పిస్తుంది అన్నప్పుడు, బట్ స్టిల్ వన్ షుడ్ బి ఎ మెంటర్ అండ్ మెంటీ, ఇర్రెస్పెక్టివ్ వాట్ ది ఏజ్ ఆర్. ఎందుకంటే నేర్చుకుంటూ ఉంటే యూ హ్యావ్ ఎన్ ఓపెన్ మైండ్ టు లెర్న్, రైట్? అది ఇందులో నాకు, నేను కృష్ణ గారు అన్నారు కదా, వాట్ ఐ లైక్ ఈ టాట్ ఎ గుడ్ లెసన్, రైట్? ఓకే, మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారంటే బేసికల్ గా ఎనీ వన్ షుడ్ బి కాషియస్, రైట్? వాళ్ళు జాగ్రత్త పడితే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకెవరో ఏదో వేసిన తర్వాత, ఒక సామెత ఉంది కదా అక్షిత్, లైక్ యూనో, చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటే ఏమొస్తాయని. అట్లా సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇది హార్డ్ ఎర్న్ మనీ ఎవరిదైనా సరే. ఓకే, సో పీపుల్ షుడ్ బి అవేకెన్ అండ్ నో ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది. ఇప్పుడు ఈ తీసుకున్నవి ఎవరైనా, సి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్, నాకు భయం ఏం లేదు పేర్లు తీసుకోవాలని, బట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు జనరలైజ్. ఈ 3 తీసుకున్నారో, 2 తీసుకుంటున్నారో, 5 అందరూ తీసుకున్నారు. నవ్వు వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే, బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇల్లీగల్, బికాస్ ఇట్స్ బేసికలీ ప్యూర్ మనీ లాండరింగ్, ఇంకేమీ లేదు దాన్ని, మనీ లాండరింగ్. బికాస్ ఒక మనీ ఇక్కడి నుంచి ఏ కంట్రీ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. ట్యాక్సబుల్ లేనప్పుడు ఏమైపోతుంది, అది మనీ లాండరింగ్ అయిపోతుంది, అండ్ ఫ్రమ్ అన్నోన్ రిసోర్సెస్, రైట్? సో ఇప్పుడు అందరు ఏమైపోయింది అక్షిత్, లైక్ యూనో, ఇల్లీగల్ ఇలా అనేసరికి దే ఫైండ్ ఎ లీగల్ వే ఆఫ్ మింటింగ్ ద మనీ త్రూ ఏ జాయిన్ బటన్. ఓకే, అంటే జాయిన్ బటన్ తప్పనట్లేదు నేను అక్షిత్. ఓకే, ఎందుకంటే కొంతమంది యూట్యూబర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ రియలీ స్ట్రగ్లింగ్ టు మెయింటైన్, అంటే లైక్ ఎడిటింగ్, థంబ్నెయిల్ దీనికి ఖర్చులకు కావాలంటే మినిమం దే కెన్ యూజ్ యాజ్ ఎ జాయిన్ బటన్. ఓకే, ఇఫ్ పీపుల్ వాంట్ టు సపోర్ట్, దట్స్ ఫైన్. కానీ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే, ఇలా చేయకుండా ఇంకో సోర్స్ చూసుకున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది అక్షయ్. యూనో, విత్ ఆల్ దీస్ కాంట్రవర్సీస్, నాట్ ద స్మాల్ యూట్యూబర్స్, బిగ్ యూట్యూబర్స్ ఏంటంటే, అరే నేను ఒక జాయిన్ బటన్ పెట్టాను, ఆ జాయిన్ బటన్ కి వెళ్తే బేసిక్ గా ఏముంటది అక్షిత్, లైక్ యూనో $2, $3 ఆర్ సంథింగ్ యాజ్ ఎ బేసిక్. మళ్ళీ అందులో పర్క్స్ ఉన్నాయి తెలుసా, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ సా. అందులో $2 కంటే లైక్ ప్రైవేట్ చాట్, like $6 కంటే like you know we offer these services, $10 per month అంటే పర్క్స్. అంటే యు ఆర్ మళ్ళీ లూర్ చేస్తున్నారు జనాలని. సో అంటే ఒకటి ఆగిన అక్షిత్ ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. అందరూ ఏంటంటే జాయిన్ బటన్ ఇవ్వచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్, కానీ ఆలోచించిస్తే బెటర్ అక్షిత్. లైక్ యూనో, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? కొంతమంది ఏమంటారు, నేను జాయిన్ బటన్ పెట్టాను, అందులో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, మీరు ఫస్ట్ ది ప్రైవేట్ చాట్ చేస్తే ఐ కెన్ గివ్ కెరీర్ అడ్వైస్ అంటారు. నేను ఒకటి చెప్తాను అక్షిత్, ఇఫ్ ఐ రియలీ వాంట్ ఏ కెరీర్ అడ్వైస్, ఓకే, ఐఎమ్ ఏ పర్సన్ హూ డజంట్, ఆర్ I will go to a certified coach, career coach, right? Why would I go to a YouTuber who is doing travel or vlogs or something and pay for it, okay, and get a career advice? అది కొంచెం ఆలోచించాలి కదా హర్షిత్, రైట్? వాట్ ఐ మీన్, everyone have to ఇప్పుడు జాయిన్ బటన్ పెట్టి ఓకే నాకు కొంచెం సపోర్ట్ కావాలంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అందులో మళ్ళీ ఆప్షన్స్ పెట్టి నాకు మీ కెరీర్ అడ్వైస్ ఇస్తానంటే, వాట్ సర్టిఫికేషన్ డూ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ కెరీర్ అడ్వైస్ టు సమ్మన్? ఇట్స్ నాట్ రైట్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ కి లైసెన్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇవ్వడం తప్పు, ఇది కూడా ఐ ఫీల్ ద సేమ్ వే, రైట్? హౌ కెన్ యూ, ఇప్పుడు ఇంకా నిన్న ఎవరో మాట్లాడారు అక్షిత్ మీ దాంట్లో, లైక్ యూనో, ఫైనాన్షియల్ యాప్స్, రైట్? యా, బినోమో, వాట్ ఎవర్. అది ఏంటంటే, అది మరి ఫ్యాషనో మరి తెలియట్లే కానీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే ఎవ్రీ, సారీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూట్యూబర్స్ ఆర్ రికమెండింగ్ పర్సనల్ గా మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేయకుండా ఎట్లా ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు జనాలకి. సి, థింక్ అబౌట్ ఇట్ అక్షిత్, లైక్ ఓకే, ఒక ఇంజనీర్ విల్ డూ హిస్ వర్క్, అతను ఎంత, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, చాలా సంపాదించాడు, స్టిల్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు పుట్ ఇన్ సంథింగ్ ఫైనాన్షియలీ టు యునో మేక్ హిస్ అసెట్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్, ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఎందుకు వెళ్తారు అక్షిత్? బికాస్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దే నో లోస్ అండ్ హైస్ ఇన్ దట్, రైట్? అది ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ ఇన్ దట్. అట్లా కాకుండా ఈ యాప్లు ప్రమోట్ చేసి, ప్రతి ఒక్కరు ప్రమోట్ చేసేది ఎట్లా ఉంటుందంటే అక్షిత్, గ్రాఫ్ ఎప్పుడు పైకే పోతుంది, కానీ బికాస్ విజువల్ అపీలింగ్, ఎవరు గ్రాఫ్ పడిపోతుందని మాత్రం చెప్పట్లేదు.
సో డౌన్స్ చెప్తాలి. యాహ్! యాహ్! సో ఈ ఫైనాన్షియల్ యాప్స్ అన్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి ఎట్లా ఉంటది? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఆఫ్ ఎ గ్యాంబ్లింగ్. రైట్ హ్మ్. అక్షిత్? హ్మ్. యెస్. ఇప్పుడు హ్మ్. సో అట్లాంటియి ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు? అది ఎలా ఆపాలో గూడా కొంచెం బాధనిపిస్తది అక్షిత్. బికాజ్ లైక్ ఇఫ్ సంబడీ డజంట్ థింక్, ఇఫ్ దే పుట్ ఇట్, హ్మ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు డ్రైన్. హ్మ్. ఓకే. అది. హ్మ్. దట్ ఐ ఫీల్. ఏందంటే లైక్ చెప్పాను గదా! ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ కాకున్నా గానీ, కెరీర్ అడ్వైజర్స్ కాకున్నా గానీ, కెరీర్ కోచ్ కెరీర్ మీ దగ్గరికి ఎందుకొస్తాం మేము? నాకర్థం గాదు. దేర్ ఈస్ అది ఎ యాహ్! ప్రొఫెషనల్ నెట్‌వర్క్ ఉంది కదా అక్షిత్. లింక్డ్ఇన్ ఉంది. ప్రొఫెషనల్ రైట్? నెట్‌వర్క్. యాహ్! 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 హ్మ్. లింక్డ్ఇన్‌కెళ్తే ఎన్నో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దే కెన్ గివ్ యూ అడ్వైస్. ఆర్ హ్మ్. ఇఫ్ యూ వాంట్, అంటే నేననేదేందంటే, డోంట్ మిస్‌లీడ్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ప్రొ ఇన్ దట్ ఆ! ఏరియా. వాటెవర్ ద ఏరియా హ్మ్. ఈస్. హ్మ్. హ్మ్. అది. హ్మ్. అది కొంచెం ఏందంటే ఇట్లా వస్తానే ఉన్నాయి అక్షిత్. లైక్ దిస్ కాంట్రోవర్సీ స్టాప్. సంథింగ్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ సమ్ అదర్ వే. సో నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్షిత్, లైక్ యూ హ్మ్. స్టార్టెడ్ ఎ హ్మ్. హెల్తీ డిస్కషన్. మీ ప్యానెల్‌లో హ్మ్. చాలా మంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తున్నారు. రైట్? వెదర్ ఇట్స్ బై యెస్. పర్సనలో, లైక్ నాలెడ్జ్ తోటో. రైట్? యాహ్! హ్మ్. యాహ్! 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 సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేదేంటంటే, ఇఫ్ పాసిబుల్ అక్షిత్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హ్మ్. ఇట్స్ హ్మ్. ఇట్లాంటి ఇంటలెక్చువల్స్‌ని లైక్ యూ కెన్ బ్రింగ్ లైక్ వన్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్, వన్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ అలా తీసుకొస్తే, హ్మ్. అగైన్ దే ఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ హే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్, రైట్? బట్ అవేర్‌నెస్ యాహ్! ఏందంటే, ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు. రైట్? మ్యూచువల్ హ్మ్. ఫండ్స్ హ్మ్. ఉన్నాయి. లో రిస్క్ హ్మ్. స్టాక్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు కదా అక్షిత్. రైట్? దీస్ ఆర్ యాహ్! ద యాహ్! యాహ్! ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ ఇస్తే దెన్ దే కెన్ ఆస్క్ ద క్వెషన్స్. తర్వాత వాళ్ళిష్టం ఎందులో పెట్టేదని. ఇట్లా. హ్మ్. సో సమ్ హెల్తీ డిస్కషన్ అట్లా. That is my యెస్. just request, Akshit, to make healthy conversations. Atla ante. So I think Akshit, డెఫ్ lot of people might be meeting. Thank you, Akshit, for giving me the time. థాంక్స్ పద్మ గారు. మీరు జాయిన్ అయ్యి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చెప్పారు. ఇంకా వాట్ ఆల్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ అంటే చాలామంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఇంటూ లైవ్ అండ్ షేరింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. ఎందుకంటే బై దే ఓన్ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ షేరింగ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఎడ్యుకేటింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు మీరు కూడా జాయిన్ అయినారు. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ పద్మ గారు. మీ వాల్యుబుల్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్. డెఫినెట్‌లీ ఐ విల్ ట్రై. నా సైడ్ నుంచి నేను ట్రై చేస్తాను టు గెట్ పీపుల్ ఆర్ anyone is welcome in our live, and if you're having any opinion about this apps or financial manuna, just come over here and share your thoughts, guys. Sorry. So thanks Padma garu. Vinay మాట్లాడండి వినయ్. హలో. హాయ్ వినయ్ మాట్లాడండి. మ్యూట్. అన్మ్యూట్ అయినారు వినయ్ మాట్లాడండి. హలో వినయ్ ఉన్నారా? హాయ్. చెప్పండి. హాయ్ హాయ్ వినయ్. హాయ్. ఇప్పుడు ఏమంటే, ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ దిస్ ట్రేడింగ్ యాప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ బెట్టింగ్ యాప్స్. ఇది ఏమంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎకనామిక్ టెర్రరిజం అని చెప్పొచ్చు మనం. సో వన్స్ ఈ లైక్ మన యూత్ ఆల్మోస్ట్ మీరు అనుకోండి ఒక 90% యూత్ ఈ ట్రాప్ లో పడిపోతున్నారు. వన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్, ఎవ్రీ వన్ విల్ టెల్ లైక్ మనము లాగిన్ అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ మనీ లైక్ వీ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ 500 or 1000 రూపీస్. ఇనిషియల్ గా మనకు వస్తుంది 1000 or 2000, మేబీ 15 or 10,000. దాంట్లో డెఫినెట్ గా మీరు ఎర్న్ చేసే కాయాలి. అది వన్స్ అడిక్షన్ అయిందనుకోండి, మీకు ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుందంటే మీరు కంప్లీట్ లాస్ లా వెళ్ళిపోతారు. అడిక్షన్ అదే అనేది వినయ్. డ్రగ్స్ కింద యాహ్! Yeah, డ్రగ్స్ కింద like ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ Vinay, అవుతుంది. yeah, yeah, don't use that terms like drugs, terrorism మనకి యా యా ఎఫెక్ట్ యా పడతది. యాహ్! సో ఏందంటే నేను కొంతమందితోని మాట్లాడినా రీసెంట్‌లీ. కొంతమంది నాకు మామూలుగా కాంటాక్ట్ కూడా అయినారు అబౌట్ దిస్ యాప్స్. అవును ఏమంటున్నారంటే నాకు ఇన్ని లాక్స్ పోయినాయి, అన్ని లాక్స్ పోయినాయి అంటే నాకు ఇనీషియల్లీ అసలు అర్థం కాలే. లైక్ మీరు సరే ఒక 20,000, 30,000 అంటే ఓకే. బట్ లాక్స్‌లలో చెప్తున్నా అంటే నాకు ఫ్యూజ్‌లు ఒకసారి ఎగిరిపోయినాయి. మనం అవును సార్. ఒక 1,00,000 సంపాదించాలంటేనే ఎన్నో నెలలు పడతది. ఈళ్ళు ఇన్ని ఎట్లొస్తున్నాయి? ఎట్లా పోగొట్టుకుంటుర్రు? ఏం కొంతమంది ఇల్లులు న- గూడా అమ్ముకున్నారంట. యాహ్! న- చెప్పండి. నేను 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 చెప్తాను సార్.
ఇప్పుడు వన్స్ మనకి అడిక్షన్ అయింది అనుకోండి, సో దాన్ని మీరు వన్ రోజు, ఐ మీన్ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్ వన్ డే. నెక్స్ట్ డే అగైన్ మీకేమనిపిస్తుందంటే అగైన్ నేను అక్కడ పెట్టుబడి కూడా, ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ దేర్. వాట్ ఎవర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్. అంటే మనం లాంగ్ టర్మ్, ఐ మీన్ లాస్ అయింటాం కదా, దాన్ని చూసేలే నిన్న మనం లాస్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ చేసుకుంటాము అని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ లాస్. ఇలా కంటిన్యూ అయితేనే ఉంటుంది సార్. సో ఇట్ అట్ వోంట్ బి వన్స్ లైక్, యా చెప్పండి. అట్ వన్ స్టేజ్ ఏమైతుందంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా అయిపోతుందంటే ఏమి కేర్ చేయరు. వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, వాళ్ళ మైండ్ లో ఏముంటుందంటే నేను లాస్ అయింది రికవర్ చేయాలని ఉంటుంది. ఆ రికవరీ చేసేదానికి పోయి నెక్స్ట్ ఏమో బ్యాడ్ స్టెప్ తీసుకుంటారు, డెప్స్ లో పడిపోతారు, అందరి దగ్గర డబ్బులు ఇప్పించుకుంటారు, తర్వాత ఇంట్లో ఉండే జ్యువెలరీస్ అమ్ముకుంటారు. ఇంకా ఫుల్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. ఎవరైనా వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇస్తే వాళ్ళ పైన ఎగేస్ట్ పోతారు వాళ్ళు. కంప్లీట్ గా ఏమి చూడరు సార్. వాళ్ళకి ఎక్కడ లోన్ యాప్స్ ఎక్కడంతా లోన్ అంతా తీసుకుంటారు. ఇలా అయ్యి సొసైటీలో వాళ్ళకి పేరే అందరూ అగేన్స్ట్ అయిపోతారు. ఆ అగేన్స్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతారు, వాళ్ళు ఇంకా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు నన్ను అందరూ అగేన్స్ట్ అయిపోయారు, నాకు ఎవరు సపోర్ట్ లే అని ఫైనల్ గా సూసైడ్ చేసుకుంటారు సార్. ఇవే చాలా మటుకి నడుస్తున్నాయి. యా యా సో కృష్ణ గారు, మీకు మెయిల్ పెట్టిన కృష్ణ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ చందు. సో కృష్ణ గారు, మీరు మెయిల్ చెక్ చేసుకున్నారా? హాయ్ అక్షిత్, మెయిల్ చెక్ చేశాను, రిప్లై కూడా ఇచ్చాను. సారీ కృష్ణ గారు, నేను చూస్తా. యా ఐ గేవ్ మై వాట్సాప్ నెంబర్ టు యూ. సార్ మనం అనుకుంటాం కదా ఇక్కడ అందరూ ప్రమోట్ చేస్తా ఉన్నారు యాప్ లో అంతా, వాళ్ళు ఎవరు దీంట్లో అర్న్ చేయరు సార్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంటే ఉండదు. ఏమో 5,000 10,000 కి అని మీరు ప్రమోట్ చేసి వై ఆర్ యూ రూనింగ్ సో మెనీ పీపుల్ లైఫ్స్ మ్యాన్. సీరియస్ గా దీని నుంచి లైక్ నో వన్ కెన్ ఎర్న్ మనీ ఫ్రమ్ దిస్. ద నాలెడ్జ్ ఉంటే అది తర్వాత సార్, అది తర్వాత. బట్ ఇనిషియల్ గా మనం చూస్తాము వెళ్తాము అన్న కంప్లీట్ లాస్ అయిపోతారు సార్, ఏమీ మిగులు సార్. ఒకసారి మీరు ఆ ట్రాప్ లో పడిపోయినారనుకోండి, మీకు ఏం పైన లైక్ యూ వోంట్ గివ్ టైమ్ టు ఎనీథింగ్. మీ మైండ్ అసలు పనే చేయదు. వాట్ ఎవర్ పీపుల్ టెల్ యూ, ఇట్ గోయింగ్ టు ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్. కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అక్కడ ఉంటుంది ఎవరితో. మీకు ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ జాబ్, ఐ వాంట్ ఎర్న్, ఉండే జాబ్ కూడా పోగొట్టుకుంటారు ఈ ట్రాప్ లో పడిపోయి. సో దీనికి ఎండ్ లేదా వినయ్? లైక్ హౌ వీ కెన్ కమ్ అవుట్, ఏమన్నా థాట్స్ ఫర్ దట్? లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్, మనం ఎడ్యుకేట్ కావాలా, తర్వాత గవర్నమెంటే స్టాప్ చేయాలా సార్. గవర్నమెంట్ అలౌయింగ్ దిస్ పీపుల్. లైక్ బై like Krishna garu or Chandu, like anyone can take this topic, like if we have to end by ourselves, stop this using this apps. Yeah, there are several ways to see it, Akshit. Okay. Yeah. First thing is, there are no I think I told before us, there are no shortcuts for any success. Okay. Either material level, like you want to make money, or knowledge, there is no shortcut. If anybody is thinking that they can put $1 and or 1 rupee and make a crore, it's not going to work. Okay, it's not going to work. I'm not saying stock market is not bad, but you need to have enough knowledge and how to do it. It's same thing, like you cannot write a C program without, like in a big application, without knowing the basics of programming, correct? Yeah. Okay. So there are two ways to tackle this. One is individual level, as the second one is the society level. Okay. One individual level anta, mostly we know that we need to educate ourselves and we need to know what we are doing and where we are going. Second thing, society level lo etante, regulatory authorities should not allow these kind of things. By allowing everybody can promote. Like for example, nobody knows what, if you see the most of the channel owners are promoting these things without knowing what it is. Okay. Yeah. Greediness. Okay, I'm not going to take out individual names, but if most of us seeing, a lot of channel owners are promoting this because they just want, they will get some money. They have never used that, they never invested that money. They should be, the government should put cases on these people when they say they used and made money.
Mm-hmm. Correct? They are telling that, oh, they they used these apps. Excuse me. They used these apps and made money. Correct? Yeah. The government should put cases on these people. Okay, when they are claiming that they used it and made money. Okay, and they're also advertising in such a way that you are going to get, definitely, I mean, for sure you are going to make money. That's also they're creating some kind of false hope. Correct? So Mm-hmm. a lot of people can start like, it's మన మనుషులు ఆశాజీవులం కదా. ఎక్కడైనా Mm-hmm. ఫ్రీగా వస్తుందా లేకపోతే ఎఫర్ట్లెస్ లేకుండా వచ్చేస్తుందంటే మనం అందరం ట్రై చేస్తాం. బట్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ టేక్ యూ ఇంటు ద పాత్ ఆఫ్ గ్యాంబ్లింగ్ కైండ్. ముందేమవుతుందంటే కొంత పోతది. ఇంకా పోయిన దానికి ఏంటంటే మనం మరికొంచెం పెట్టి మన లాసెస్‌ని కవర్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఎనీ వి ఆర్ హియరింగ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ హౌ పీపుల్ లాస్ట్ their properties and all monies, correct, how Mm-hmm. with gambling. So society means both individual human being, I mean, like people in the society as well as the governing organizations have the responsibility to act upon this. Okay, and I Mm-hmm. don't know how YouTube has the control on promote, stopping the owners of the channels in advertisement, because YouTube itself is making money on ads. Mm-hmm. Yeah. Okay, so I don't know whether they can stop it, but uh, morning also, I heard, somebody is telling the government has no authority on controlling the YouTube. No, government has the control. If you see, for in the case of Twitter, okay, the government said, Mm. if you don't follow what our regulations, you are not allowed to operate in our country. Okay, Okay. Yeah. similarly, similarly, people has to educate themselves and also put pressure on the government organizations or law and order, whatever it is relevant, to control these kind of ads. Okay, because Yeah. నువ్వే చెప్పావు కదా, so there are people lost lakhs and lakhs and of rupees. Mm-hmm. Yeah. Okay, Yes. Mm-hmm. it's very unfortunate because our parents might have worked like 10, 15 years, 20 years to save that 10 lakhs or Money. 15 lakhs Mm-hmm. for the education or building a house. That is their dream. Suddenly, people unknowingly put this money and it disappeared. The apps people also make this money by commission. So there is no free money anywhere. Mm-hmm. They're all making money out of your money. For example, if you invest 100 rupees, the promoter is going to get 1 rupee and the app creator is going to get 10, 15 rupees. Okay, Mm. so Yes. everybody is making money out of your money. No, there is no free money. Mm. So people need to understand that there are no shortcuts. And if you are greedy, and also the YouTube owners are sumoto, they need to take some morals. Okay, they should not promote these kind of things. And the subscribers should unsubscribe to those channels who are promoting these things. Yes. Yes. Okay, so people like you should bring more awareness by creating the Definitely. discussions and educating the need not be not only the YouTube subscribers, in general society, Mm. because not everyone may not be a YouTube subscriber. People get tempted and may install their. There are also recently I'm hearing some loan apps. Mm. Yes. Yes. Mm. Okay, that's also they will give you some loan, and they will take away, or I mean they will take all your Contact contacts. details. Yeah. Yeah, Mm. and they will spam them, all your relatives, that you're a bad person. All these are all Mm. some government has to take some action on these people. And also as a user, we need to be aware, and people like you should educate also. It's the Definitely. responsibility Yeah. of everyone. Okay, it's not just like, I mean, as a social, being part of the Influencers. Mm. society, we have the Mm-hmm. Mm. responsibility to educate each other also, correct? Correct. Yeah, yeah. So that's what I think. And greediness. See, the main thing is greediness everywhere, either for the promoter side Mm. or user side. Okay, there is no money, free money. There is no free money for anyone. If you don't work, you won't get it. And we need to be stop taking shortcuts. There is nobody can be successful in the long run by taking shortcuts. I Correct. have been Correct. emphasizing on again and again. Okay, we cannot take shortcuts.
and we will end up in trouble if we take the shortcuts, either legally or personally. If you personally, you will lose the money. Legally, like you end up in jail. yes. సో కృష్ణ గారు, ఈ విషయంలో ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇట్లాంటి యాప్స్ యూజ్ చేసిన, ఇఫ్ దే వాంట్ టు రీచ్ ఎనీవన్, లైక్ ఇన్ కేస్ కంప్లైంట్ చేయాలన్నా, దే వోంట్ గో, రైట్? బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ లీగల్. So they cannot do anything after losing money, right? No, so there are two things. Okay, see what happens is when you lose money, okay, there is a fear of like ఏమంటారంటే అవమానం ఉంటుంది ఎక్కువ. మీరు జనరల్ గా ఏదైనా లాస్ అయినప్పుడు మీరు బయటికి రారు, చెప్పరు. ఓకే, ఎందుకంటే ఫియర్ ఆఫ్ షేమ్. ఓకే, ఓకే. Second thing also, like you might be depressed already, like because there are two issues, because we don't come out. Kani at least friends and family members should, like report these kind of things to the the government don't act unless there is constantly people complain. Yes. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు మీరు వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ ఇన్ రీసెంట్లీ డిస్కస్డ్ హియర్ అగైన్, ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ద నేమ్స్. First case, like they will go under radar. But if they keep on happening, more people get affected. Then those need to be brought to the attention of law and order. So what is the law and order? Okay, if something is not going in the order, they need to make it order, correct? Yes. So people should, like people like you, and you don't take any name, just like you can people like you can start making bring it to the attention of law and order. Okay, see, we discussed this, you can tell that, okay, we discussed about this, a lot of people are suffering. As the law and order authority, you should check this one. We don't want it to ban, but at least bring your attention to that, because a lot of people are suffering in the society. What happens if a lot of people are suffering in the society? It will lead to some kind of unrest in the society, correct? Yes. Yeah. See, if your neighbor, if 4 or 5 of your household people are lost the money, what happens within your house? Everybody is sad, correct? Yeah. Just see that it extrapolates in your neighborhood. Yeah. So like so it will just like a domino effect. So like now everybody is like getting affected. So we need to bring it to the attention of the authorities, and also there are multi pronged need to be attacked. Okay, educating, bringing the awareness, bringing it to the attention of the authorities. Okay, and discouraging those who are promoting these things. You need to tell very clearly, hey, I am not against you as a channel owner, but this is not right thing for you to do that, because a lot of people are coming to you, okay, for your content, but also like what you are doing is not right. Okay, that's also we need to tell openly. Yeah. No one will tell openly, sir. No, it's not. See, it is not. See, let's say that. Okay, let's not attack the. See, always we tend to attack the people rather than issue. Don't attack the person. Don't say that you're a bad person. Don't say that you're a bad person promoting this one. You have to tell that. You have to tell that this application is bad, or apps like are bad. You are a good person. You might be promoting this without knowing the complete story. But you have to tell that, give him the benefit of doubt. You also have to tell him that, or her, you have the responsibility to do the right thing for your subscribers. So let's not attack. See, the problem is any issue can get turned into ugly when we attacking the people. Unless that person is doing criminal activity knowingly, okay, we should not attack the person, but you will get better solution by focusing on the issue. Okay, so like see, maybe a lot of these channel owners might not know that, like how badly it's affecting a lot of people. They might be blindly promoting this because they are a little bit greedy, or they can make some bucks. Okay, publicly telling that, okay, so or create a hashtag, okay, that okay, these channels are promoting, you have the opportunity to stop promoting these things. సార్ ఒక పాయింట్ సార్, అదే ఇప్పుడు ఏమంటే, ఇప్పుడు మనము ఒక పర్సన్, సో అండ్ సో పర్సన్ ఇప్పుడు గ్యాంబ్లింగ్ యాప్స్ లోనో లేదంటే షేరింగ్ యాప్స్ లోనో డబ్బులు పాడుకున్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ వచ్చి
పేరెంట్స్, నైబర్స్ అంతా తనని బ్లేమ్ చేస్తారే ఎవరితో ఎవరు తనకు సపోర్ట్ రారు సార్. కరెక్ట్, ఇప్పుడు కరెక్ట్, ఐ అగ్రీ. ఏమైపోయిందంటే అవును. ఇప్పుడు వీళ్ళేమనుకుంటారంటే మన పేరెంట్స్ దగ్గరనో, తర్వాత మన నైబర్స్ దగ్గరనో, మన వెల్ విషర్స్ దగ్గరనో నాకిలా ప్రాబ్లమ్ అయింది అని చెప్పడానికి భయపడతారు. కరెక్ట్, సో, కరెక్ట్. ఎక్కడ సొసైటీలో నన్ను బ్యాడ్ చేసేస్తారో, నెక్స్ట్ ఏదైనా తను తప్పు చేస్తే అది ఒక ముద్ర పడిపోతుంది సార్ లైఫ్ లాంగ్ తనకి. సో, దానికి భయం నుంచి వాడు చెప్పడు. నాకిలా అయింది అని. No, ఇక్కడ I agree with మనకి you. I agree with you. I agree with you. But here is where we need to become strong. Okay, this is where అవును సార్. exactly we need to become strong. When we did the mistake, past is past. You cannot do anything. But at the same time, you are also doing a favor to yourself. You are also doing a favor to everyone else around you by openly telling. And also, the parents should not blame this guy or should not ostracize this guy or her by telling the truth. You have to appreciate when somebody coming forward and accepting taking the responsibility of a mistake. Only we need to tell them, like, if you keep on repeating, then then that guy should, that's a different case. But if you did a mistake and you realize that mistake, coming forward and telling that, hey, I did this mistake, I screwed it up, and I'm not going to do that, but I want your help or I want your support for me to come out of that. That should be appreciated and అవును that సార్. should be బట్ supported. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్‌లో ఏమైతుందంటే సార్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయరు. అంటే కంటిన్యూయస్‌గా బ్లేమ్ చేస్తూనే ఉంటారు. అప్పుడు ఆ ప్రెషర్‌కి వాడు ఏం చేస్తాడంటే హి విల్ కమిట్ సూసైడ్. Yeah, see, that's what exactly we are discussing here. So it is about friends and family who are around. If I did a mistake, my family, we need to educate my family, my friend circle also, that please don't, like, blame that person. Okay, support him to come out of it. It is our responsibility to educate in this. You brought a good point, and this is what happens, what happening also, like, for, like, when somebody did the mistake, instead of, like, seeing under what circumstances he did the mistake, we simply blame him or shame them. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లాడు, ఇప్పుడు కాలేజ్ ఎడ్యుకేట్, ఇప్పుడు మీరే ఉన్నాడు, ఐ డోంట్ నో హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ, మోస్ట్ ఆఫ్ హియర్, బట్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నాడు అనుకుంటా, హౌ మచ్ యూ నో అబౌట్ ద ఫైనాన్సెస్? Simply, like, they will fall for this greediness and start using these apps, and they get into trouble. అదే సార్. అక్షత్ గారు మీరు ఒక లైవ్ చేయండా? సో టెల్ అదర్ యూట్యూబర్స్ ఆల్సో కాల్ లైక్ హూఆర్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ విల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ లైవ్ అండ్ దే విల్ టెల్. సో మాకింత లాస్ అయింది అని. I think you can expect more than 90 people will come forward and tell all those things. Yeah, yeah. Not YouTubers. I have to call the people who have gone through this No, I am issues. telling other peoples to do live and give a call to అంటే public. అంటే Okay. you need to make a panel of 3-4 kinds of people. One is experts, another is victims, and another sect is, like, neutral people, where they see the issue from the bird's point of view and they can give, like, their um uh, Opinion. Yeah. opinions. Yeah. Yeah. So you need to, like, advertise this one, like, at least a couple of weeks before, so that more people will come and learn. Okay, again, Yeah. don't make it any individuals, like, individual blaming is not good. Okay, don't, Yeah. like, make sure that you have to put the guidelines. Don't take out anyone's names. Okay. Mm. Okay. Mm. Because, see, again, we need always you will get a better solution when you focus on the issue. Issue. Yeah. Yeah, we are not blaming anyone. We just focus on the issue, and we are trying to help the people. Okay, and Yeah. not only that, we are educating ourselves in that process, we are educating everyone, and that's the whole idea. You need to tell that emphasize on educating the people, and not be blaming somebody. Got it. Yeah. కృష్ణ సార్ మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు కదా సార్, ఈజీ మనీ అని. ఒక్కసారి ఒక పర్సన్ అలవాటు పడిపోయాడు అనుకోండి ఈజీ మనీకి, వాడు ఏం చేస్తేనో బయటకు రాడు సార్. కరెక్టే. కరెక్టే. ఇట్స్ లైక్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్, కరెక్ట్. ఓకే, ఒక మొదట్లో కొంచెం బాగానే ఉంటది, చివరికి ఏమవుద్ది, అలాగ అలవాటు, కానీ ఏమవుద్ది చివరికి, we will deteriorate. The end result is, in any addiction, okay, food గానీ,
ఓ సినిమాలు ఎక్కువ చూడడం కానీ ఇంటర్నెట్లో ఎక్కువ ఏ అడిక్షన్ అయినా సరే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ it can have its own value, but when it becomes when you become an addicted, that means you become a slave to that. Yeah, Then you're absolutely. always become a slave. You lost your freedom. So correct gani that is a different thing to address addiction. Okay, it need not be a gambling addiction untadi, drug addiction untadi, food addiction untadi. Okay, that need to be dealt separately, because not everyone can become an addict. Yes. Here we are trying to address the issue where people are falling into the trap because they are not educated or not well informed. Okay, addiction is different. See, addiction is different, but if I understand, the current problem is a lot of people are simply subscribing to these apps because somebody they believe whom they are following, they are promoting this. Okay. Yeah. What you raised is correct. Okay, see, definitely there is an issue with the addiction mental. That is a psychological problem. Okay, if you want to talk about what is the reason for addiction, means you are not happy with what you are. That's why you are trying to find the happiness. Because he is trying to find the happiness somewhere else. Yeah. That's a different topic. Definitely, if you want, you can address that one. What are the reasons for different kinds of addiction? How we can come out of that? But that's a different thing. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రమోటింగ్ యాప్స్ అది బ్యాడ్ థింగ్ కాదని నేను అనుకుంటాను. మీరు ఇన్ని చెప్పారు, ఇన్ని పాయింట్స్. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఒకసారి చెప్తాను. సో యూట్యూబ్ మీరు చూస్తే కనుక సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటది. ఒక ఏజ్ వరకు కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి, ఒక ఏజ్ తర్వాత కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పారో లైక్ ప్రమోటింగ్ గేమ్స్ కానీ, ప్రమోటింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ కానీ, ఇవన్నీ మీరు సర్టెన్ ఏజ్ లోపు వీడియోస్ ఒకసారి చూసారనుకో వాటిలో రావు మీకు. ఓన్లీ సర్టెన్ ఏజ్ క్రాస్ అయిన ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుందో వాళ్ళకే ప్రమోట్ అవుతాయి ఈ యాప్స్, బిలో ఏజ్ గ్రూప్ కి రావు. ఇంకోటి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కిడ్స్ కానీ ఎవరైనా గేమ్స్ ఆడారు, మనీ పోగొట్టుకున్నారు, అది ఇది అంటున్నారు. సరే గేమ్స్ ఆడారు, గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మీరు చూస్తే అందులో మనీ డిపాజిట్ చేయాలి. ఆ మనీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు, పేరెంట్స్ నుంచే తీసుకోవాలి. పేరెంట్స్ డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు ఏదో ఒకటి. సో పేరెంట్స్ ఆ డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు వీళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి? వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. శివ గారు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. అగైన్ దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ హియర్. ఓకే, వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద YouTube channel owner some responsibility. Again, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. Nobody can control whatever he can make, whatever he can. మీరు అన్నది కరెక్టే, కానీ యూట్యూబ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ డొమైన్ అది. అందులో యాడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రకారం చేయాలంటే అది అవ్వదు. మీరు చూసారంటే కాదు, మీరు చూసారంటే టీవీ ప్లాట్ఫామ్, పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ చూస్తాయి. అందులో ఓపెన్ గా ఉంటది యాడ్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద కానీ, స్టాక్ మార్కెట్ కానీ. అది ఇంకా మోర్ రీచబుల్. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మీరు అన్న పాయింట్ మీద మీరు ఇంతకుముందు తెలిసిన ఆల్కహాల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాజ్ లీగల్ ఆన్ టీవీ ఎర్లియర్. అది 1970s 80s లో. కరెక్ట్. సో నౌ గవర్నమెంట్ రెగ్యులరైజ్డ్ దట్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ if there is enough intent, ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి ఆలోచించాలి. చెప్పండి. ఇది స్టాక్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇవన్నీ అండర్ ఆర్బీఐ యాక్ట్, ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ కింద ఉంటాయి. కరెక్ట్. ఈ లిక్కరు ఇవన్నీ ఏంటంటే అది డిఫరెంట్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మనీ ఆర్బీఐ యాక్ట్, ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ కింద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, సర్టైన్ ఇది ఉంటూ చూసారా, లైక్ స్టాక్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక నోటీస్ కూడా పెడతారు కింద, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిస్క్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటా. కరెక్ట్. మీరు ఆల్కహాల్ అన్నారు కదా, ఆల్కహాల్ కూడా చూసారంటే వాళ్ళు ఓన్ గా ఆల్కహాల్ బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయరు. ఆ పేరు ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ కింగ్ ఫిషర్ అనో ఏదో ఒకటి, వాళ్ళకి సంబంధించిన అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రమోట్ చేస్తారు. అవునవును, కరెక్ట్. సో నేను దానికి చెప్పిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే, దానికి చెప్పిన కరెక్ట్ మీరు అన్నట్టుగా, ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్
to create the regulations, but they can make the awareness. For example, మీకు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంటే మద్యపానం తాగడం హానికరం, that's they will tell, correct? Cigarette smoking, they will not ban it, but they say cigarette smoking is harm. That education part government can do. Second thing is, we can put pressure on the channel owners to not to promote these apps. మీరు రెండు రకాల ప్రమోషన్. ఒకటి యూట్యూబ్ ప్రమోషన్, సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఇండివిజువల్స్ ప్రమోటింగ్ ఆన్ దర్ ఓన్ ఛానల్ వితౌట్ ఆటోమేటెడ్. కాదు, మీరు చూసారంటే ఇండివిజువల్ ప్రమోషన్స్ కి యూట్యూబ్ లో సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ ఏం లేదు, వాళ్ళు ప్రమోట్ లేవు. కరెక్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చూసారంటే ఇది వరకు ఇలా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రమోట్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చూసారంటే మీరు ఇప్పుడు మారింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా ప్రమోట్ చేస్తుంటే పైన ప్రమోషన్స్ అని ఒక ట్యాగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అండ్ కింద ఒక చిన్నది నోటిఫికేషన్ పెడుతున్నారు, ఇట్స్ ఆన్ యువర్ రిస్క్ అని. అవును, ఆ రెండు పెడుతున్నప్పుడు మీరు వాళ్ళ సర్టెన్ ఛానల్ ఓనర్స్ మీద మీరు లీగల్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు, ఎందుకంటే లీగల్ గా వెళ్ళలేము. దట్స్ యు ఆర్ కరెక్ట్, లీగల్ గా వెళ్ళలేము. వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ ద ఛానల్ ఓనర్స్ నాట్ టు డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వీ నీడ్ టు సీ ది బ్రింగింగ్. ఇప్పుడు మీరు రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు. ఒకటి, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ గా కూడా నోబడీ కెన్ కంట్రోల్ యూ, బట్ వెన్ వీ ఎడ్యుకేట్ అవర్ సెల్ఫ్ we make a decision to not to do that. Similarly, అది పర్సనల్, ఐ ఫీల్ పర్సనల్ చాయిస్ అండి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు షారూక్ ని, ఈ అజయ్ దేవ్ గారిని పెద్ద స్టార్స్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేస్తారు, మిమ్మల్ని టొబాకో, అది ఓపెన్ గా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ ఇదేంటి పెద్ద పెద్ద సైడ్ కట్అవుట్స్ కానీ ఈ కానీ చాలా ఆ ప్రమోషన్ ఇవన్నీ పెడతారు. అది పర్సనల్, లైక్ డైరెక్ట్. ఇంకా వీళ్ళు ఇంకా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓనర్స్ మహా అయితే రీచ్ అయ్యేది 1 lakh పీపుల్ కి రీచ్ అవుతారేమో, వాళ్ళు ఏకంగా క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి రీచ్ అవుతారు. మనం వాళ్ళనే రిస్ట్రిక్ట్ చేయని వాళ్ళము, వీళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాము. కానీ మీరు చూసారంటే కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ దే రియలైజ్డ్ ఇట్ అండ్ దే వాలంటరీలీ లైక్ స్టాప్ టేకింగ్ సమ్ యాడ్స్. అదే కొంతమంది చేస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. we need to try. We need to educate people. That's what I'm telling. We need to. That's why this is not one-pronged attack. Okay, there are multi-pronged. Okay, main thing is you need to educate individual. That is the biggest thing. Okay. నాకేంటంటే పీపుల్ కన్నా ఫస్ట్ పేరెంట్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవాలి, పేరెంట్స్ ద్వారానే రావాలి. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా చేసినా అది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పిల్లాడు సిగరెట్ తాగాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ వేరే వాళ్ళు ఏమంటారు, తాగద్దు అంటారు. అది పేరెంట్స్ ట్రీట్ చేసే విధానం వేరే ఉంటది మళ్ళీ అక్కడ. అదే అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. దట్స్ వాట్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద ఇండివిజువల్స్ అంటే. అవేర్నెస్, జనరల్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్. సో శివ గారు, మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే సెలబ్రిటీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇండైరెక్ట్లీ పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ ఒక పర్సన్ అలా దిగినాక ఏమేమైతుంది అది అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త యూత్ అది అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. మీరు ఛానల్ ఓనర్స్ మీద మళ్ళీ ఈ సెలబ్రిటీస్ మీద మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాము మాకొద్దు అంటే అది కాదు. మీరు వాళ్ళని ప్రెజర్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఆపాలని ట్రై చేస్తే అది అవ్వదు. అట్లేం లేదు, జస్ట్ ఎడ్యుకేటింగ్. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ థింగ్ ఇట్ విల్ బి automatically. If somebody says that okay, I'm a good person, that doesn't mean that he might be doing everything good. He might be doing some things because of lack of awareness also. Okay. When we educate them, see, it's like it's individual. See, ours is like I'm in US, but I am also from India. We have the freedom to choose, correct? We have the freedom, but at the same time we might be choosing making wrong options because lack of education and awareness. Our responsibility is to, as an individual, as a citizen, see, these are all civic duties. Okay, we also have the responsibility to educate our neighbors or whoever is around us what is right and wrong. And let's say it's up to we have to leave. We should not tell you do it, don't do it. It's up to your individual choice. మీరు చెప్పినా మీరు వినరు, అండ్ ఎనీ ఫోర్స్ డోంట్ వర్క్. ఇంకోటి మీరు చూస్తే రీసెంట్ గా ఇండియాలో లోన్ యాప్స్ మీద ఆర్బీఐ ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది. లోన్ యాప్స్ నుంచి చాలా మంది
చిన్న చిన్న లోన్స్ తీసుకున్నారు, వాడుకున్నారు. అది అన్అఫీషియల్ అని ఆర్బీఐ యాక్ట్ తెచ్చింది. బట్ ఆ లోన్ యాప్స్ ని ఆర్బీఐ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల, ఎక్కడో కొన్ని చేసింది. అదేది ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ లేవని అంతే. అన్ని లోన్ యాప్స్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు అక్కడ. అంటే మీరు లా అండ్ ఆర్డర్ చూసారంటే, నేను ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎలాగవుద్దంటే లా అండ్ ఆర్డర్, వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ బికమ్స్ అన్కంట్రోలబుల్, ఓకే, బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్గానికలీ, దెన్ దే విల్ బ్రింగ్ ఎ లా. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద క్రాస్ చేసాడనుకోండి ఒకడు, ఓకే, ఒకడు క్రాస్ చేస్తే పట్టించుకోరు, ఇద్దరు క్రాస్ చేస్తే పట్టించుకోరు, అడ్డంగా పరిగెడు. కాన్స్టెంట్గా క్రాస్ చేస్తూ అది బికమ్ ఏ బిగ్ హెడేక్, దెన్ దే విల్ బ్రింగ్ ఎ లా. దట్స్ కాల్డ్ law and order. They will put in order. So when these problems are like in smaller and not affected much, they won't care because they have the bigger problems to administer. But when it become a headache for the administering the law and like governing something, then they will bring a law. అండ్ ఇంకోటి మీరు చూస్తే గనక లోన్ యాప్స్ రీసెంట్ గా పెద్ద ఇష్యూ అయింది ఇండియాలో. చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అవును వింటున్నాను స్టోరీస్. చాలా సూసైడ్ అయినాయి. లోన్ యాప్స్ ఇంకా చాలా డేంజర్. వీళ్ళు ప్రమోట్ చేసిన యాప్స్ అయినా కానీ చాలా తక్కువ. లోన్ యాప్స్ ఒక్కొక్కళ్ళు మీరు ఇండియాలో చూస్తే కనుక 50,000, 1 lakh ఫ్రీగా ఇచ్చేసారు. దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ 16%, 20% ఛార్జ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అవును. సో వాళ్ళు సూసైడ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆర్బీఐ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే చిన్న చిన్న బిజినెస్. లోన్ యాప్స్ అనేది వాళ్ళకి మనీ వేరే దగ్గర నుంచి రావు కదా, వాళ్ళు సర్టెన్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు. అవును. సో ఆర్బీఐ ఏం చేసింది, గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అంతే, యూజ్ చేయకండి అని, అంతే తప్ప రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇటు బిజినెస్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు, ఇటు పీపుల్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు. See, that's the beauty of the freedom, correct? See, the freedom, it has its, like, if you restrict, the moment you started restricting, you are also restricting the intellectual development. Okay, so that is the other side of the coin for the freedom. మీరు యుఎస్ తీసుకోండి, యుఎస్ లో యూ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఫ్రీడమ్, కానీ డేంజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాగా చదువుకొని మంచి రైట్ పాత్ లో ఉన్నడికి హీ కెన్ రీచ్ ద పీక్స్. ఓకే, అలాగే నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది, నేను 10 మంది అమ్మాయిలతో పడుకుంటాను, రోజుకొకరితో, నా ఇష్టం వచ్చి డ్రగ్ తీసుకుంటాను అన్నాడు, గో వెల్కమ్, యు నో వాట్ ఇస్ ద డెస్టినీ ఫర్ యూ. Yeah, so we all want freedom. Freedom is like, it has more benefits than all these if you compare to the amount of freedom, these are all small problems. Okay, if you see some countries where there is absolutely no freedom, life is horrible as an individual. Kani, we need to enjoy the freedom, at the same time we need to bring the awareness. దట్ ఈస్ ద, లైక్ మీరు భగవద్గీత చదివే ఉంటారు, శ్రీకృష్ణుడు కూడా అర్జునుడికి యుద్ధం చేయమని చెప్పడు. హీ విల్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్, హీ విల్ ఎడ్యుకేట్ హిమ్ అండ్ లీవ్ ద ఫైనల్ డెసిషన్ టు హిమ్. అంతే. అవును. యా, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే Akshit, I want to add some points. చెప్పండి. మాట్లాడండి. Yes, Chandu. I see this situation in two ways. ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఏంటంటే, we need to see the situation in two ways. ఏంటంటే, one is the government authorized stock market thing, and other one, on the other side of the coin, it is trading and betting apps. ఓకే, సో నేను ఒక సైడ్ ఇది ఇన్ టేబుల్, నేను ఒక సైడ్ అది పెడతాను, ఒక సైడ్ ఇది పెడతాను. గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ ట్రేడింగ్ అంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ, ఈ గవర్నమెంట్ అండర్లో నడిచే ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ని వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ వీ కెన్ డూ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, అది మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి అందరినీ దాంట్లోకి గుడ్డుగా వెళ్లకుండా ఆపగలం. వేరేస్ ద అదర్ సైడ్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ అండ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి, అది ఇట్స్ కంప్లీట్ బుల్షిట్. వాట్ ఐ థింక్ సో. ఎందుకంటే బీన్ యాజ్ అ ఫుల్ టైమ్ ట్రేడర్ ఫర్ లాస్ట్ 4 years, నాకు తెలుసు అది. ఎందుకంటే వీ అవర్ సెల్స్ డోంట్ గో దట్ సెట్. ఎందుకంటే అది అదంతే, అది ఇల్లీగల్. అది ఇప్పుడు బిట్ కాయిన్, నో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ట్రేడర్ విల్ డూ క్రిప్టో కరెన్సీ ఆర్ ఎల్స్ దిస్ బెట్టింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ యాప్స్. ఎందుకంటే నీకు గవర్నమెంట్ అండర్లో నడుస్తున్న స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అటువైపు వెళ్ళరు. దే నో ద రియాలిటీ. సో హలో చందు, ఉన్నారా? వాయిస్ కట్ అయిపోయింది.
So basically ఏంటంటే we need to create an ecosystem of good people where we can continuously educate and leave it. We have to leave the final decision to individual. We cannot force anybody to do certain thing. All we can do is educate. Only thing is, I think the bigger problem is people are doing mistakes because of lack of education, lack of seeing the outcome of doing these things. Okay. The people who want to do deliberately, nobody can help. Okay, that's a different case. Okay, but at least help the people who not aware and doing this. That's the where, like, this education part comes, awareness part comes into the picture. Yes. Yeah, I think majority of the issue is that one. Yes, Krishna garu. Yeah, చందు యాడ్ అవుతున్నాడు. చందు మాట్లాడు. యా నా కాల్ ఒకసారి కట్ అయింది, సారీ ఫర్ దాట్. యా చిన్న పవర్ ఇష్యూ. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ అన్నిటికీ మూల కారణం వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రేడింగ్ అండ్ బెట్టింగ్ యాప్స్, దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఇదేంటంటే హౌ టు గెట్ రిచ్ క్విక్ ఓవర్ నైట్. ఈ ఈ ఒక్క ప్రిన్సిపల్ తో రన్ అవుతాయి ఇవి రెండు కూడా. రెండు కాదు, తెలియని వాళ్ళు వచ్చేది ఇదే బేసిక్ మోటోతో వస్తారు యూజువల్గా. అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చేవాళ్ళు కానీ, ట్రేడింగ్ తో కానీ, క్రిప్టో కరెన్సీ కానీ, వాళ్ళు వచ్చే మెయిన్ మోటో ఏంటంటే హౌ టు గెట్ రిచ్ క్విక్. అంటే ఓవర్ నైట్ లో మనం అయిపోవాలి, డబ్బు వచ్చేయాలి. ఆ మోటోలో వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో దట్ బేసిక్ మెయిన్ మోటో ఈజ్ రాంగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఐ బిలీవ్. ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ లైక్ ఎ నోషన్. అది కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకొని నేర్చుకొని చేసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 2 to 3 years పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి, ట్రాక్ లోకి రావడానికి కూడా. సో వన్స్ ఒకసారి ట్రాక్ లోకి వచ్చి అన్ని చేస్తే యూ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్. కానీ అంత ఓపిక ఎవరికి ఉండదు కదా. నేను ఈ రోజు డబ్బులు పెడితే నాకు రేపు డబుల్ అయిపోవాలి, ఎల్లుండి త్రిబుల్ అయిపోవాలి అనే మైండ్ సెట్ లో ఉంటారు చాలా మంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వచ్చి ఎవరో చెప్తారు ఏదో చాలా ఈజీ, నేను చేస్తాను పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది, ఇప్పుడు మార్కెట్ డౌన్ లో ఉంది, మార్కెట్ హై లో ఉంది అని చెప్పి రాంగ్ గైడెన్స్ ఇస్తారు. దానికి వచ్చి డబ్బులు పెడతారు. డబ్బులు పోయిన వాళ్ళు డబ్బులు పోయిన వాళ్ళు ఎవ్వరు 100లో 90% ఎవరు బయటకు వచ్చి చెప్పరు నా డబ్బులు పోయాయని. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫీరియారిటీ ఇష్యూ వల్ల. ఏంటంటే నన్ను, అంటే నా క్యారెక్టర్ చీప్గా అనుకుంటారేమో, లేకపోతే నన్ను యూజ్లెస్ ఫెలో అనుకుంటారేమో అన్న ఆ ఇష్యూస్ మీద చాలా మంది బయటకు వచ్చి చెప్పలేరు నా డబ్బులు పోయి నేను దీంట్లో పెట్టాను. సో కానీ మాక్సిమం ఏంటంటే 100లో 99 దే విల్ లూజ్ మనీ. ఎవరైనా ఈవెన్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఐ విల్ టెల్. అంటే ఇనీషియల్ డేస్ లో అంటున్నాను, వెన్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఇనీషియల్, అందరూ ఎవ్రీ వన్ 99%, ఈవెన్ ఐ లాస్ట్ మనీ 3 years బ్యాక్, 4 years బ్యాక్. సో అది ఏంటంటే రాంగ్ గైడెన్స్ వల్ల వచ్చేది ఇది ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏంటంటే యూజువల్లీ ఒక కోట్ ఉంటుంది ఏంటంటే, స్టాక్ మార్కెట్ లో కానీ ట్రేడింగ్ యాప్స్ లో కానీ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసిన విత్ ఇన్ 1 year లో దే విల్ గో టు బ్యాంక్రప్ట్ ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ కమ్ టు రోడ్. నీకు సో అండ్ ఒకవేళ నష్టాలు వచ్చినా కూడా దే విల్ బ్లేమ్ ద సిస్టమ్. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఇది అంటే ఒక ఫ్రాడ్, లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు ట్రేడింగ్ అండ్ బెట్టింగ్ యాప్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాక్ మార్కెట్. ఇది ఒక ఫ్రాడ్, సో దీంట్లో పెట్టకూడదు, అదంతా మిషన్ దీని ప్రకారం వెళ్తుంది అని చాలా మంది అనుకుంటారు, విచ్ ఇస్ రాంగ్. హౌ ఎవర్ ఏంటంటే రావాలి చాలా స్లోగా. ఇప్పుడు మనం పుట్టిన వెంటనే మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ రాదు కదా. ఎల్కేజీ చదవాలి, యూకేజీ చదవాలి, 1 to 10 చదవాలి, ఇంటర్ చదవాలి, డిగ్రీ చదవాలి, దాని తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ వస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అంతే. కాకపోతే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే వచ్చిన రోజు గ్రాడ్యుయేషన్ కావాలనుకుంటారు, అదే తేడా. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీంట్లో అవేర్నెస్ అంటే ఏంటంటే, ఎలా చెప్పగలం అనుకుంటే, మనం ఆశని భయంతోనే ఇది చేయొచ్చు, స్టాప్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఆశతో కదా ఎంటర్ అవుతారు దీంట్లోనే. ఆశతో ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం మనం ఆ భయం క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా అంటే, సో ద కాన్సిక్వెన్సెస్ వచ్చిన తర్వాత వేర్ యూ విల్ ల్యాండ్ అప్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, అది మనం చెప్పగలిగేటట్లయితే అట్లీస్ట్ హాఫ్ పీపుల్, అంటే మనకి పిచ్చి మైండ్ లో ఉంటారు చాలా మంది. ఆ ఊపులో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఎలాగే చెప్తారు, మనం ఎదగడం ఇష్టం లేదు, అందుకని ఇలా మిస్గైడ్ చేస్తారని చాలా మంది ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు హవెవర్ ద కంటిన్యూ కీపింగ్ ద మనీ. కానీ సగం మంది ఏంటంటే ఎందుకులే అవుట్ అయిపోతాం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో మనం వి విల్ బ్యాక్ ఆఫ్ అని అట్లీస్ట్ హాఫ్ పీపుల్ బ్యాక్ అవుతారు. మిగతా వాళ్ళు
రిమైనింగ్ 50% వాళ్ళు పెడతారు, పెట్టి అవుట్ అయిపోతారు. దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఆబ్వియస్గా రిలీజ్ అవుతారు, అది వేరే విషయం. కానీ రిలీజ్ అయ్యేసరికి దే విల్ బి ఆన్ రోడ్. సో ఏంటంటే దీంట్లో అవేర్నెస్ ఏంటంటే ఈ ట్రేడింగ్ అండ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ కమింగ్ టు మై వ్యూ ఇట్స్ కంప్లీట్ జీరో థింగ్. అసలు చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బట్ యూట్యూబ్ ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయదండి. యూట్యూబ్ ఎప్పుడు ట్రేడింగ్ యాప్స్, బెట్టింగ్ యాప్స్ యూట్యూబ్ యాడ్స్ లో రావు. ఛానల్ ఓనర్స్ మాత్రమే యాజ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ ఇవన్నీ కూడా, ఈ ట్రేడింగ్ అండ్ బెట్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేటర్స్ వాళ్ళు బై ఓరల్ ఆల్ విజిబుల్ వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు చెప్పడం కానీ, అంతే తప్ప యూట్యూబ్ విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ ప్లే ద బెట్టింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ యాప్స్ ఇన్ దేర్ యాడ్స్. స్క్రీన్ మీద యాడ్ చేయరు అది డిజిటల్ ఫామ్ లో. సో దే నో దట్ రెగ్యులేషన్స్. లేదండి, సో నాకు వచ్చింది లైక్ ఆక్టా ఎఫెక్ట్స్ ట్రేడింగ్, అప్ స్టాక్స్, యూట్యూబ్ కూడా అప్ స్టాక్ ఇస్ నాట్ ఎ ట్రేడింగ్ అండి. అప్ స్టాక్ ఇస్ స్టాక్ మార్కెట్. ఆక్టా ఎఫెక్ట్స్ ఓకే, స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ యాపే కదండి, అది ఒక ప్లాట్ఫామే కదా ట్రేడింగ్ చేయడానికి. అప్ స్టాక్స్ యాప్ కూడా యా అంటే నేను అప్ స్టాక్స్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ అండి, విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లీగల్ ఇన్ ఇండియా. ఆక్టా ఎఫెక్ట్స్ ట్రేడింగ్ కూడా లీగల్ ఇన్ ఇండియా. అది ఆక్టా కూడా ఎఫెక్ట్స్ ఆక్టా ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ ప్రమోట్ చేస్తుందండి. ఏంటంటే అది యాడ్సెన్స్ మన ఏదైతే తీసుకుంటుందో మన యాడ్సెన్స్ నే తీసుకుంటది. ఇప్పుడు సపోజ్ నాది చూసారనుకోండి మీరు, నా దాంట్లో ఉన్నాయి ట్రేడింగ్ యాప్స్ కొన్ని. యూట్యూబ్ నేను ఎక్కువ ఏదైతే చూస్తున్నానో ట్రేడింగ్ యాప్స్, నాకు ఆ యాడ్స్ ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తుంది యాడ్సెన్స్ నుంచి. అండ్ అది ఆండ్రాయిడ్ మీరు చూస్తే గనక, మన ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ మన దాంట్లో ఏ అయితే యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో ఆ యాప్స్ కి రిలేటెడ్ యాడ్స్ చాలా వరకు వస్తాయి మనకి యూట్యూబ్. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే educating the people. See, there can be different ways these people can sneak in and make us to fall for temptation. Okay, today AdSense dwara left individual, but that's not the point. The point is the people need to understand there is no shortcut for success. Stock market could have not bad. Okay, for example, value investing only. Okay, if you study the company and if you invest, like if you understand what is the company and how it's going to work, then you need to study a P/E ratio, like what is its position in the study chesi. There are a lot of good value investors put the money. They know that understand the complete mechanics of the company and its positioning in the market. They make money. That's not bad actually. It's like same thing like you do the real estate like kuda, if you study well you can make money. But evado chesadu kada అని మనం blind గా పెట్టి fundamentals తెలియకుండా చేస్తే and greed. Stock market is not bad actually, but lack of understanding and greed won't work. There is no stock market. You need to study very well. If you want to study one company, it takes a lot of time to study. అండ్ ఇంకోటి రీసెంట్ గా లాస్ట్ సెప్టెంబర్ నుండి చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ లో. లైక్ ఇదివరకు ఏంటంటే ఎవరైనా ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేయాలని ఏం చేయాలన్నా 1:70, 1:80 కింద తీసుకునేవాళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏంటంటే 1 lakh 2 lakhs పెట్టి వాళ్ళు ఇంట్రాడే చేసేవాళ్ళు అయిపోయేది. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఎన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది. మీరు రీసెంట్ గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ సెప్టెంబర్ నుండి చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా. ఇండియన్ మార్కెట్ తో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదులేండి. సో మామూలుగా చెప్తున్నాను, ఇది వరకు ఓల్డ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటది బాగా. ఇది నేనే ఉన్నాను దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సిన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 4 years. ఎస్, వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్. లాస్ట్ ఒక జస్ట్ 1 year బ్యాక్ వరకు కూడా సెప్టెంబర్ అంటే 1 year బ్యాక్ నుంచి దే స్టార్టెడ్ ఇన్ ఫేజెస్ అన్నమాట. 4 phases లో స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని. సో లాస్ట్ మార్చ్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఎవ్రీ 3 months ఫేజెస్ చొప్పున ఆపారు. బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే దే యూస్ టు గివ్ లెవరేజ్ అండి ఫర్ ట్రేడింగ్, ఫర్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు ఈ పీపుల్, హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ lakhs and lakhs of rupees overnight. అదే మీరు అక్కడికే పాయింట్కి వస్తున్నానండి. ఏంటంటే సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 rupees అండి, సో లివరేజ్ అప్పుడు ఎలా ఇచ్చారంటే దే యూస్ టు గివ్ 50 to 60 times. అంటే మీ దగ్గర 100 rupees ఉంటే ఇట్ గోస్ అప్ టు 6,000 వాల్యూ అనమాట. సో నేను 6,000 వాల్యుయేషన్ నా దగ్గర ఉన్నదే 100, సో దానికి 50 times వాళ్ళు లివరేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ వాల్యూస్ యాజ్ 5,000. సో నేను దాన్ని ట్రేడింగ్ పెట్టి చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ దో యూ లూజ్ 1 point,
నీకేంటి యువర్ ఎంటైర్ క్యాపిటల్ విల్ బి వైప్డ్ అవుట్ ఇన్ 10 minutes. దట్స్ ఇట్. 10 minutes లో మొత్తం అంతా వైప్ అవుట్ అయిపోతాయి మొత్తం అంతా. సో ఇదేంటంటే మీకు చాలా ఎగిరిపోతున్నారు చాలా మంది. సో దిస్ ఇస్ అ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ అని వాట్ దే డిడ్ దిస్ సెబీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. 3 phases లో ఏం చేశారంటే దాన్ని స్టాప్ చేశారు. ఎలా అంటే ఫ్రమ్ 50 to 40%, 40 to 20%, ఇప్పుడు 20 to 5 అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూనిఫార్మిటీగా ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్రోకరేజ్ ఫర్మ్, ప్రతి బ్రోకరేజ్ కూడా ఇండియాలో హు ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ఎన్ఎస్సి అండ్ సెబీ, దే హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ 5 times లివరేజ్ అండ్ సో 5 times ఈజ్ అ హెల్దీ థింగ్ అనమాట. ఎవరు ఏం చేయలేరు. ఈవెన్ దో వెన్ ఐ యూస్ టు డూ దట్ 40 times, బిలీవ్ మీ, మనకి అమౌంట్ 1000 పెడితే 1000, if you invest 1000 and if you are very experienced, ఆ 1000 కి 2000 వస్తుంది end of the day due to the heavy leverage. And పోయిందంటే if someone has doing the wrong move, it will be wiped out. కానీ whereas today అదే నేను 1000 ఎంతో నేను పెట్టానంటే at the end of the day this 5 times of leverage తో నేను ఎంత ఎర్న్ చేయగలనంటే, even I'm fully experienced, I cannot earn more than 50 rupees. Not more than 50, 70 maximum. సో ది కెనాట్ ఎర్న్ అనమాట. సో ఏంటంటే, సో ఇన్ దట్ వే ఏంటంటే అందరూ ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వైపు ట్రేడింగ్ ఆగిపోయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వైపు మా జనాల్ని మళ్లించడానికి అలా ఫేజెస్ పద్ధతిలో ఆపారు దాన్ని. అది వెరీ గుడ్ మూవ్. అది యాక్చువల్గా చాలా మంది అంటే నేను అనుకున్నాను ఎందుకు తీసేస్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఛాన్స్ ఫర్ ఎర్నింగ్ అని. కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో అది చాలా మంచిది. అది అలా కాదండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర 1,00,000 రూపాయలు నా అకౌంట్లో క్యాష్ ఉంది. ఓకే, హౌ ద ఎస్బీఐ కెన్ స్టాప్ మీ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్ 1 lakh? 1 lakh into what, sir? Investment or trading? Trading. You can do, na? Yeah, you can so do that's up to 100 crores. That is the problem. See, what happens is these apps will connect to your అకౌంట్. ఓకే, యువర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, దేని అకౌంట్ మీ దగ్గర మీరు డబ్బులు ఎందులో ఉంటాయో దానికి కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో మీరు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సేవింగ్స్ అకౌంట్లో 1 lakh rupees ఉందనుకోండి. ఓకే, ఐ విల్ కనెక్ట్ మై యాప్ టు దట్ అకౌంట్. ఇనీషియల్గా 5,000 నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో. అది పోయింది అనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ బ్రింగ్ అనదర్ 5. సో దట్ ఈస్ ద వేర్ ఇట్ ఈస్ డ్రైనింగ్. అర్థమైందా? మీరు చెప్పిన గైడ్ కరెక్టే. మీరు చెప్పింది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ద అవేర్నెస్. కానీ అవేర్నెస్ లేనోడు, మీరు అవేర్నెస్ ఉన్నోడికి ఏంటంటే బేసికలీ యూ పుట్ లైక్ స్టాప్ పాయింట్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, యూ విల్ డూ దట్. ఎడ్యుకేటెడ్ అయినట్టు ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక సే కాలేజ్ గోయింగ్ కిడ్ అనుకోండి, ఈ యాప్ పీపుల్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. మీ అమ్మగారో మీ నాన్నగారో, రేపు అబ్బాయి నీ ఖర్చులకి వాడుకో, ఇదిగో మా సేవింగ్స్ అకౌంట్ అటాచ్ చేస్తాను మీ మీద నమ్మకంతో ఇచ్చారనుకోండి. మీరేంటి కదా, జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరేం చేస్తారు, టెంప్టేషన్ అనమాట. ఒక 15,000 పోయింది అనుకోండి, మా అమ్మ నాన్నకి నేను ఎలా చెప్పాలి, ఐ విల్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ అని చెప్పేసి మరో 15,000 వేసి అనుకోండి, యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద హోల్. అదేమవుతుందంటే ఇంకా మీరు అన్నట్టుగా ఫియర్, ఓకే, షేమ్, ఇవన్నీ చేసి ఇంకా మీరు ఆ బయటికి రావడానికి ఇక మీ బేసికల్ గా యువర్ బ్రెయిన్ విల్ స్టాప్ వర్కింగ్, యువర్ ఇంటెలెక్ట్ విల్ స్టాప్ వర్కింగ్. యు ఆర్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాత్. మీ విచక్షణ అంటారు తెలుగులో, విచక్షణ పోతుంది. ఈ టర్మ్ ని స్టాక్ మార్కెట్ లాంగ్వేజ్ లో రివెంజ్ ట్రేడింగ్ అంటారండి. ఏంటంటే ఒకసారి పోయిందంటే సో చోక్ అయిపోతుంది. దెన్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ బ్రెయిన్ విల్ స్టాప్ వర్కింగ్. ఏమవుతుందంటే రివెంజ్ ట్రేడింగ్, పోయిన చోట నేను మళ్ళీ రాబట్టుకోవాలని బ్రెయిన్ పని. దట్ ఈస్ వేర్ అప్పుడు పూర్వం మనం ప్యాకెట్ ఆడిన వాళ్ళు కూడా ఇదే కదా, వాళ్ళు కోట్లు ఆస్తులన్నీ తగలబెట్టిన వాళ్ళు ఇదే కదా. మళ్ళీ వస్తుంది. ఇదే సేమ్. ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్, ఇంతకు ముందేమో కూర్చుని ప్యాకాట. అది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ యువర్ బ్రెయిన్ విల్ స్టాప్ వర్కింగ్ అండ్ యువర్ ఎమోషన్స్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. బ్రెయిన్ స్టాప్ అయిపోతుంది, ఎమోషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి వర్కౌట్. అదే విచక్షణ పోయింది అంటారు కదా, విచక్షణ జ్ఞానం పోయింది.
ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయరు కానీ లాసెస్ గురించి ప్రమోట్ చేయట్లేదు. ఇంత ఎవరు లాస్ చేయరండి, అవుతుంది ఎవరు ఎవరు చేయరు. అదే చేయరండి. మీకు అదే మీకు మీకు దే ఇంకోటి ఆర్ ఏంటంటే స్ప్రెడింగ్ వాళ్ళు బిజినెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అంతేగాని అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయట్లేదు. వాళ్ళకి మీరు లాస్ అయినా వాళ్ళకి లాభమే, మీరు గెయిన్ అయినా వాళ్ళకి లాభమే. See, they worked on the commission based, okay? Whether you make money or lose money, still they make money. ఎస్ బ్రోకరేజ్ వస్తుంది. అది అది మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే అందరూ ఇట్లా పిచ్చి పిచ్చిగా లాస్ అయిపోరు. లాస్ అనేది The ఉంటుంది కానీ whole idea is to bring that awareness, okay? See, yes there is no free money. Everybody makes money out of your money, okay? at That is least the fundamental of finance industry is the banks don't give their money. The banks take someone's money and give it to you and they make money. Similarly, brokerage house have their own money zero. They take someone's money, invest and makes money. So any financial institution you take, they are making money out of your money. If you are ఈవెన్ not, మన పిఎఫ్ if you're not smart, అమౌంట్ కూడా 5 to 10% దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్. దే నో హౌ టు మేనేజ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి. వాళ్ళు కూడా బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయిన ఉన్నాయండి. There are so many financial companies they got bankrupted because they don't they are also losses. I mean, ఎన్నో కంపెనీస్ కార్వి లైక్ కార్వి ఎందుకు యుఎస్ లో లాస్ట్ టైం ఏమైంది, బిగ్ కంపెనీస్ గాట్ క్లోజ్డ్, ఓకే? దే ఆర్ ఆల్ లైక్ ఫ్రమ్ బిగ్ మేనేజ్డ్ బై ఐవీ లీగ్ స్కూల్ మేనేజర్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఏంటంటే కార్వి విషయంలో ద అమౌంట్ ఎందుకు పోయిందంటే నాట్ డ్యూ టు ద ఫండ్ మేనేజర్స్ రెక్లెస్నెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కార్వి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫండ్స్ ని ద పూల్ అకౌంట్స్ అంటారు యూజువల్ గా. బ్రోకరేజ్ ప్రతి ఏ బ్రోకరేజ్ హౌస్ అన్నా జీరోదా అప్ స్టాక్స్ కానీ కార్వి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక పూల్ అకౌంట్ ఉంటుందండి. పూల్ అకౌంట్ అంటే అన్ని యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు 100 అకౌంట్లు ఉన్నాయనుకోండి, 100 అకౌంట్స్ లో కూడా అమౌంట్స్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ అమౌంట్స్. అది కాకుండా ప్రతి డిమాట్ అకౌంట్ లోని ఎవరో ఒక దగ్గర ఉంటుంది కదా, 100 కాకపోయినా ఒక 50 మంది వాటిల్లో స్టాక్స్ లో ఈ హోల్డ్ అయిపోయిన లాంగ్ టర్మ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్. అవన్నీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఈ కార్వి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవన్నీ దే కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ షూరిటీ పెట్టి వాళ్ళు ఫండ్స్ తీసుకొని దాన్ని వాళ్ళ ఓన్ పర్పసెస్ కి డైవర్ట్ చేసుకున్నారు. అది కార్వి తాలూకా ఇష్యూ. మీరు ఏ ఫెయిల్యూర్ తీసుకోండి, వాడు ఎంత చదువుకున్నాడైనా, 2 reasons behind that. ఎనీ టేక్ లైక్ మీరు హార్వర్డ్, ఎంఐటి, లైక్ హార్వర్డ్, స్టాన్ఫర్డ్ నుండి చేసిన ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన కూడా ఫెయిల్ అవడానికి 2 కారణాలు. ఒకటి ఇమ్మోరల్, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ గ్రీడ్. ఓకే, ఇమ్మోరల్ అంటే మీరు చెప్పారు కదా, మీ దగ్గర చిన్న ఇన్వెస్టర్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని దే డైవర్ట్ ఇన్ టు దేర్ ఓన్ బిజినెసెస్. ఇట్స్ ఇమ్మోరల్. Eventually everything failed. Second thing is shortcuts. Any business take those two, they make money initially but they eventually will fail. ఏ కంపెనీ మీరు ఏ స్టడీ తీసుకోండి, ఓకే, they eventually they will get caught and you will fail. అవును, ప్రతి కంపెనీ అట్లా కాలేదు. ఏదో 1 or 2 కంపెనీస్ అట్లా అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే చాలా రూల్స్ టైం చేంజ్ అయిన కొద్దీ రూల్స్ కూడా చాలా చేంజ్ అయినాయి. ఇప్పుడైతే అట్లా చేయడానికైతే ఎవరికి లేదు. చేయడానికి కాదు, ఓకే, రూల్స్ ఆర్ ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ రూల్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఇఫ్ యువర్ ఇంటెంట్ ఈస్ టు మేక్ money by like shortcuts or immoral ways, your company will fail eventually. అది దేంట్లో అయినా అంతే. మీరు ఇనీషియల్గా యూ విల్ మేక్ మనీ. మీరు నీరవ్ మోడీ కన్నా తెలియదు కదా, హీఈస్ వెరీ స్మార్ట్, ఓకే, బట్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఇమ్మోరల్. హీ టుక్ ద మనీ అండ్ డిడ్ లెస్. అదే కానీ మోరల్గా చేసుకుంటే హీ మైట్ బి మేకింగ్ మోర్ మనీ. షార్ట్ గెయిన్స్, షార్ట్ టైం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ మనీని తీసుకొని మన ఇండివిజువల్ వాడు ఆ డబ్బంతా తీసి ఏం చేశాడు, వాడు వస్తువులు కొనుక్కున్నాడు, బిగ్ పెయింట్స్, పెద్ద బంగ్లాలు, ఇవన్నీ. ఏమవుతుంది చివరికి? ఇట్ వోంట్ సస్టైన్. గవర్నమెంట్ కూడా ఈ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకి, అంటే అందరికి చదువుకోవాలని కాదు, బేసిక్ NASM సర్టిఫికేషన్స్ అని ఉంటాయి. దాంట్లో అది క్లియర్ చేయకుండా కూడా ఆ PDF పేపర్ చదివితే ఇది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి లాస్ ఏందనేది వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది.
కానీ అందరికీ ఆ మాత్రం ఎడ్యుకేషన్ లేదండి. దట్స్ ఆ! దట్ ప్రాబ్లమ్ అదే ఈజ్ అట్‌లీస్ట్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయని కూడా తెలీదు కదా! అందుకే మనం ఓకే. చూసే 50 మెంబర్స్‌కైనా ఇట్లాంటివి ఉంటవి. నేర్చుకోవాలి. కరెక్ట్. నేర్చుకోకుండా చూడాలి ఒకసారి. అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్ లాస్ అట్లీస్ట్ గురించి కన్సల్ట్ సంబడి హూ ఇస్ యెస్. మోర్ ఫైనాన్స్. ఇన్ దట్ ఏరియా. మన అందరికీ అన్ని మనం తెలియలేదు కదా. మనం ఎందుకు సిపిఐ దగ్గరికి వెళ్తాం? మనకి వి నో దట్ వి నీడ్ టు గో గెట్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. దట్స్ వై వి అప్రోచ్ ద సిపిఏ. యెస్. అలాగే ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఆర్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ ఎవర్ ఇట్స్ లైక్ అట్లీస్ట్ వి షుడ్ నో వేర్ టు గో. ఎనీవే ఇట్స్ టూ లేట్. ఐ మీన్ లేట్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్స్ అలాట్ గైస్. ఓకే, గుడ్ నైట్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యు ఆల్. థ్యాంక్స్ కృష్ణ గారు. హాయ్ అక్షయ్, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ శివ. హెల్తీ టాక్స్ అంటే ఐ మీన్ పాజిటివ్, ఓన్లీ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ ఎనీ టాక్స్ ఇన్ పాజిటివ్ వే. హెల్ప్ అండ్ శివ. సో సూర్య హాయ్. ఇంకా అదే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు చెక్ చేసుకుంటారు కదా, గ్రోత్ ఎట్లా ఉంటది, ఏరియా ఎట్లా ఉంటది, అన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అట్లనే దేంట్లో అయినా ఇప్పుడు బినోమా అంటే అన్ని ఫేక్ అవి. ఓకే, ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది మన కంపెనీసే. సో బ్లైండ్ కాకుండా ఏ కంపెనీ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంటది, ఏంటిది, ఫ్యూచర్ ఏంటిది, అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు తెలియకపోయినా అడగాలి పెద్దవాళ్ళనైనా, ఎవరైతే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారో, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని అడగాలి. అడిగేసి డైరెక్ట్ పెట్టకుండా కూడా మన డెసిషన్ కాబట్టి ఇది రిస్క్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా. ఆ రిస్క్ ఎంత తీసుకోగలం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అప్పుడే మనం ఆ ఫీల్డ్లోకి రావాలి. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఎప్పుడైనా అందరికి బ్లైండ్, ఎప్పుడు ఇది పెరిగేదే, ఎప్పుడైనా పెరిగేదే కాబట్టి అట్లా బ్లైండ్ గా ఫిక్స్ అయిపోయి కొనేసుకుంటాం. అట్లనే ఇది మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేనప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి. రిస్క్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో. మనకి ఎంత అయితే రిస్క్ ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఒకరికి 10 lakhs అంటే తక్కువ అనిపిస్తుంది, కొందరికి 10 lakhs అంటే అది లైఫ్ చాలా మ్యాటర్ అది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళకి రిస్క్ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంత లాస్ అవుతారో అంత లాస్ అయినాక దే షుడ్ క్విట్ అంతే. లేకపోతే మన మిస్టేక్స్ ఏందని తెలుసుకోవాలి. అది మినిమం బేసిక్ లేకుండా మాత్రం దేంట్లో కూడా చేయబెట్టద్దు. సో చందు, లైక్ మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్లా చూసినారా? ఈ ఏరియాని ఎట్లుంటది మోస్ట్లీ మీరు చెప్తున్నారు కదా. అంటే అంటే నేను ఇవి చేస్తాను. నేను ఎక్కువ ఐ మీన్ టు ద స్టాక్ ట్రేడింగ్ అనమాట లాస్ట్ 4 years నుంచి. సో అది ఇనీషియల్ గా అయితే నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు చేయను నేను. దర్ ఆర్ 2 methods ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ కదా. వన్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రేడింగ్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐఎమ్ ఇన్ టు ట్రేడింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్లేస్ చందు. యాక్చువల్గా లేదు, రెండు బాగానే వస్తాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ లైక్ ఏ టార్టాయిస్ అనమాట. అది మెల్లగా వెళ్తుంది, అది ఎప్పటికో వెళ్తుంది. సో లాంగ్ టర్మ్ బిగ్ అమౌంట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మనకి మినిమం 1 లక్ష అయితే ఉండాలి. ఉండే ఒక మంచి బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ ఏవో తీసుకున్నాం అనుకో. సో అసలు చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆఫ్ కోర్స్ తక్కువ, కానీ వెన్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ బ్లూ చిప్స్ తక్కువ ఉన్న స్టాక్స్, ఇప్పుడు ఐటీసీ ఉంది, ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉన్నాయనుకో, ఎస్బీఐ ఉంది, ఇలాంటి వాటిలో కొన్ని వాటిలో పెట్టావు అనుకో, యూ విల్ అట్ ద ఎండ్ ఏదన్నా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ పెట్టాలి అని అనుకుంటే మీకు మినిమం 10 years అయితే వెయిట్ చేయాలి. 10 years మినిమం అనమాట. యూజువల్ గా కొంతమంది ఉంటారు, దే విల్ లైక్ ఎప్పుడో 1980s లో తాతల కాలంలో 1980s లో ఏదో నాకు పండగకి బోనస్ వచ్చింది. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా, పండగకి ఏదో బోనస్లు వస్తే లేకపోతే ఇంకోటి ఏవో ఏరియర్స్ ఏవో వస్తే ఆ అమౌంట్ తో అప్పట్లో చాలా చీప్ కదా. సో వాటితో కొనేసి, అప్పట్లో డిమాట్ ఫామ్ కాదు, పేపర్ ఫార్మేట్ ఉండేవి, కొనేసి అప్పట్లో కొనేసి అలా పక్కన పెట్టేసుకున్నారు. అది మర్చిపోయారు, వాళ్ళు చనిపోయి ఎప్పుడో తర్వాత తెలుసు. దాని తర్వాత తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ వాల్యూయింగ్ ఇన్ క్రోర్స్ నౌ. సో ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ వన్ సక్సెస్ మంత్ర ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో, ద లాంగ్ యూ వెయిట్ ద మోర్ మనీ యూ విల్ గెట్.
అంటే లాంగ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు తరాలే అవి. నాట్ లైక్ 1 month or 2 months, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years అలాగా. ఇప్పుడైతే లాంగ్ టర్మ్ కాదు, ఇన్ షార్ట్ 3 months అట్లా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆఫ్టర్ కరోనా 3 months కి చాలా చేంజ్. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచే మళ్ళీ రిట్రేస్ అవ్వడం. బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ దట్ ఫేజ్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఏంటంటే కరోనాలో పీక్లో ఉన్నప్పుడు పడ్డది, అప్పుడు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఓకే లాంగ్ టర్మ్లో, సో వాళ్ళు కూడా లాస్ట్ సెప్టెంబర్లో తీసేస్తారు అమౌంట్. సో వెన్ ఇట్ టచ్డ్ ద ఆల్ టైమ్ హై, ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళింది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ లో ఉంది అది. అంటే అది అటు కాదు ఇటు కాదు ఉంది. సో ఇప్పుడు పెట్టకూడదు 15 to 18 మధ్యలోనే ఉంటుంది. అయితే 17 దాకా పోయి మళ్ళీ 15 to సైడ్ వేస్. సో అంటే నేను ఒక చిన్న ఇదిలా ఇవ్వాలి, ఒక పాయింట్ లాగా డైమండ్ పాయింట్ లా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి నేనేమంటానంటే అఫ్ కోర్స్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే కంపెనీకి ఆ లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్, క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసుకోవాలి, ఆడిట్ రిపోర్ట్స్. అవి కాకుండా ద మెయిన్ కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ టేకింగ్ ఎ డెసిషన్, ఎప్పుడు కూడా మీకు కొన్ని మనీ కంట్రోల్ అండ్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్తే 52-week హై అండ్ లో అని ఉంటుంది. వాటిల్లో ఏంటంటే 1 year తాలూకు హై లో ఉంటాయి. నేనేమంటానంటే పర్సనల్గా ఎవరైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇవాళ టీసీఎస్ వదిలే, టీసీఎస్ సంథింగ్ ఎంతో 2000 చిల్లర ఎంత ఉందనుకో, ఇవాళ 2200 ఉందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దాని 1 year హై ఇప్పుడు 2500 2700 ఉందనుకో, అండ్ 1 year లో నీకు 1700 ఎప్పుడో ఉందనుకో, వాట్ ఏ మాక్సిమం ట్రై టు టెల్ ఈజ్ అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ ఉంటుంది కదా, అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ ఉన్న పాయింట్ 52-week హైలో ఏ పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్కి 25% కన్నా కింద ఉంటేనే కొనండి. అండ్ 52-week లో ఉంటుంది కదా, లోయెస్ట్ పాయింట్ ఎంత ఉందో దానికి 25% పైన ఉంటే కొనాలి. పైన హైలో 25% డౌన్ ఉండాలి, లోలో 25% హై ఉంటే కొనాలి. ఈ మధ్యలోనే బయింగ్ పీరియడ్ అనమాట. దానికన్నా పైన ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొనకూడదు, దీనికన్నా లోలో ఉన్నప్పుడు కొనకూడదు. ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ రిస్కీ పాయింట్ అది. సో ఇలాంటి బోల్డ్ ఉంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కన్సిడర్. అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్. వేరే ట్రేడింగ్ అనుకో అలా కాదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ దీంట్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఉంటాయి, జస్ట్ ఒక 1 week 2-3-4 days ఉంచుతారు, దాని తర్వాత మంచి స్వింగ్ అయిపోయిన తర్వాత తీసేస్తారు. దాని తర్వాత ఇంట్రాడే ఉంది, మార్నింగ్ పెడతారు, 2-3 ట్రేడ్లు చేస్తారు డేలో స్వింగ్స్ చూసుకొని, దాని తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్లోజ్ చేసేస్తారు, అయిపోతుంది. ఆ రోజు వచ్చే ప్రాఫిట్ లాస్ తీసుకొని, దట్ టైప్ ఆఫ్ అన్నమాట. సో ఏంటంటే నా మోటో ఏంటంటే, నేను ఎందుకు ట్రేడింగ్ చేసుకుంటానంటే ఐ మెయిన్లీ వర్క్ ఆన్ కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. ఏంటంటే ఈ రోజు పెట్టినప్పుడు ఇంట్రాడే పెట్టినప్పుడు నాకు కొంత అమౌంట్ వస్తుంది, అది పక్కన పెట్టుకుంటాను. నేను దాన్ని కాంపౌండ్ చేస్తాను మళ్ళీ వచ్చిన దీంతో. అండ్ దాని తర్వాత రోజు ఇప్పుడు నాకు ఈ రోజు 500 రూపీస్ వచ్చింది అనుకో, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను తర్వాత రోజుకి. నేను వీక్లీ బయటకు తీసేసుకుంటాను అమౌంట్, ఈ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. మాక్సిమం ప్లస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నాకు స్టార్టింగ్ లో ఐ హ్యావ్ గోన్ త్రూ దట్ పీరియడ్ 3-4 years ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి. దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 1 week బయటకు తీయడం, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 1 month బయటకు తీయడం, ఆ వచ్చిన ఎక్సెస్ అది తీసి నేను వాడుకుంటాను అంతే తప్ప, ఇప్పుడు నా దగ్గర 1,00,000 ఉంది, నా దగ్గర ఉన్న దాంతో నేను 10 లక్షలు, 1,00,00,000 రూపాయలతో కూడా చేయొచ్చు, కానీ చేయను. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే టు డూ. నేను ఎంత హెల్దీ అమౌంట్ అని అనిపిస్తుందో, నా లెవెల్కి ఎంత అనిపిస్తుందో నేను అంతే చేస్తాను ఫ్రీగా చేయడానికి. యూజువల్గా ఏంటంటే నీకు అమౌంట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, కాకపోతే వీ కెనాట్ మనం హోల్డ్ చేయలేం అంత పెద్ద అమౌంట్. ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుందంటే నీకు అది మనం తట్టుకోలేం కొన్ని వాటికి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా. సో ఏంటంటే మనం ఎంతవరకు పొడిపించుకోగలమో అంతవరకు ట్రై చేయాలి, అంతే తప్ప కసక్కని ఫుల్గా దిగిపోయే వరకు పొడిపించుకోకూడదు. So of course we will play with the stop. We will keep every stop loss and everything with strategy, perfect strategy and perfect technical analysis అన్ని పట్టుకునే చేసినా కూడా మనం చెప్పలేం కదా. సో ఏంటంటే ఎవడి రేంజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళ రేంజ్కి చేసుకోవడం బెటర్. సో ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నాకేమనిపించింది అంటే ఓకే, ఐఎమ్ ఫిక్స్డ్ విత్
ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిగర్. ఓకే, 1 lakh ఉంది, 1 lakh తో చేసుకోవచ్చు. ఐ ప్లే విత్ 1 lakh రైట్ నౌ. అయితే 1 lakh తోనే చేస్తా, 1 day తో స్టార్ట్ చేస్తాం. 1x5 అంటే 5 తో తీస్తాను. పాడన్ 1x5 కదా, అంటే మీరు 1 ఏంటన్ పెట్టి అదే మనకి 1 lakh అమౌంట్ ఉంది అనుకోండి, 5 lakhs వస్తాయి కదా లెవరేజ్. అదే సారీ, అంటే నేను లెవరేజ్ చేయను. లెవరేజ్ ఒక దేంట్లో వస్తుంది అంటే, లెవరేజ్ మీకు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ విత్ ఈక్విటీ క్యాష్ అంటారు. అంటే వెన్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ కంపెనీస్. సో నేనేం చేస్తానంటే, నేను ఆప్షన్స్ తోటే చేస్తాను. ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ చేస్తాను. ఇంకా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఉంటే ఫ్యూచర్స్ చేస్తాను. ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ లెవరేజ్. సో ఆప్షన్ బయ్యింగే నేను చేస్తాను ఎక్కువ. సెల్లింగ్ కూడా చేయను, ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయను, ఆప్షన్ బయ్యింగే చేస్తాను. సో కరెక్ట్గా నేర్చుకొని బేసిక్స్ అన్ని 1 year పడుతుంది. 1 year నేర్చుకోవడానికి పడుతుంది. నెక్స్ట్ 1 year ఏంటంటే మన మీద మనకే కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్, మన ఇది అంటే మన ఏంటిది మన పట్టుదల అవన్నీ పెంచుకోవడానికి 1 year పడుతుంది. 3rd year యూ విల్ నో హౌ టు స్టాప్ యువర్ లాసెస్. హౌ టు నాట్ మేక్ మనీ కాదు, హౌ టు స్టాప్ యువర్ లాసెస్ అని 3rd year తెలుస్తుంది. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మిడ్ ఆఫ్ ద 3rd year ఏంటంటే యూ విల్ స్మూత్లీ గో ఇండియా. నాకు పెద్ద చేయను ఎక్కువ. మీరు ఆప్షన్స్ బయింగ్ అన్నారు కాబట్టి మీరు పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెడతారా లేకపోతే పర్సంటేజ్ వైజ్ పెడతారు? నేను పాయింట్స్ పెడతాను, ఎందుకంటే 20 అట్లా పెడతారా? లేదు, యూజువల్గా ఇక్కడ నేను బాగా డీప్ అండర్స్టాండింగ్ లో చేస్తాను ఆప్షన్ బయింగ్. ఎలా అంటే 2 రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో. చాలా మంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆప్షన్స్ కూడా నేను కంపెనీస్ చేయను, నేను ఓన్లీ ఇండెక్సెస్ చేస్తాను. అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ నిఫ్టీ కానీ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 33,000 సిఈ ఉంది. సో సిన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బయ్యింగ్, 33,000 సిఈ ఉంది. ఆ చార్ట్, దానికి ఒక చార్ట్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు కదా. నిఫ్టీ బ్యాంక్, ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్. 33,000 సిఈ ఉంటుంది, దానికి ఒక చార్ట్ ఉంటుంది. నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఇండెక్స్ చార్ట్ ఉంటుంది. సో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, 33,000 సిఈ చార్ట్ చూస్తారు, ఆ చార్ట్ చూసి డెసిషన్ తీసుకుంటారు. కానీ అది తప్పు. నిఫ్టీ బ్యాంక్ మెయిన్ ఇండెక్స్ చార్ట్ చూసి నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను. సో అక్కడ నడిచేది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఐ మేక్ డెసిషన్, మెయిన్ ఇండెక్స్ చార్ట్ లో పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా. సో 0.5% అవ్వచ్చు, 1% అవ్వచ్చు, ఆ లెక్కలో తీసుకొని ఆ టెక్నికల్ అనాలిసిస్, ఆ ట్రెండ్, ఇవన్నీ చూసుకొని దాని మీద నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను. డెసిషన్ తీసుకొని ఈ 33,000 సి దాంట్లో నేను ఆబ్వియస్ గా మీకు అక్కడ 0.5% అనుకో, యూ కెన్ బై ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ గెట్ టు నో. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ చార్ట్ ఉంది, ఐ విల్ గివ్ అన్ ఐడియా టు యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ లో ఇప్పుడు 33,050 ఆర్ ఎల్స్ 33,100 దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇన్ దిస్ 33,000 సి దాంట్లో ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను 150 ఉంది. నాకు మెయిన్ చార్ట్ లో 33,100 ఉంది కదా, మెయిన్ చార్ట్ లో 33,300 దగ్గరికి రాగానే నేను పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సిఈలో, ఇక్కడ ఈ సిఈ ఇండెక్స్ చార్ట్ లో. సో కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్, నువ్వు 33,100 సిఈ చార్ట్ లో ఇప్పుడు 150 ఉంది కదా, ఆ మెయిన్ చార్ట్ లో 300కి వెళ్తే ఇది ఇక్కడ ఏ పాయింట్కి వెళ్తుందో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలవా? చేయొచ్చు, చాలా ఈజీ చేయొచ్చు, అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అది. సో నేనేం చేస్తాను అంటే +or- 5 to 10 పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ నేను పెడతాను. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆప్షన్స్ లో త్రూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వస్తుంది. మీరు నాకు కంపారిజన్ అర్థం కాలేదు. ఆటోమేటిక్గా అక్కడ పెరిగితే ఇక్కడ సిఈ కూడా పెరుగుతుంది, కానీ పాయింట్స్ అనేది మనం ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్ ఇంత పాయింట్స్ పెరుగుతుందని మనకు తెలియదు. దాంట్లో కూడా మీకు రకాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఇండెక్స్ చార్ట్ హౌఎవర్ ఇట్ గోస్, అది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ రిసెంబ్లెన్స్ ఆఫ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ కాబట్టి ఇట్ విల్ మూవ్. కానీ సిఈ చార్ట్ అలా కాదు. సిఈ చార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ మూవ్
ఇన్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కదా. ఇప్పుడు 33,000 సిఈ చార్ట్ ఒకలా మూవ్ అవుతుంది, 33,100 సిఈ ఒకలా మూవ్ అవుతుంది, 200 సిఈ In the ఒకలా మూవ్ money అవుతుంది. అర్థమైంది. యా ఇన్ ద మనీ యా అర్థమైంది. సో ప్రతి దానికి నీకు ప్రీమియం అమౌంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. యా ప్రీమియం అమౌంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ద హయ్యర్ ద ప్రీమియం అమౌంట్, యా ద హయ్యర్ ద ప్రీమియం అమౌంట్, ఓకే. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇప్పుడు ద హయ్యర్ ద ప్రీమియం అమౌంట్, ద మీకు ఎలా చెప్పాలి ఇది, ఇప్పుడు 33,100 సిఈ మెయిన్ చార్ట్ లో ఉందనుకో, ఫర్ ఎవ్రీ 100 పాయింట్స్ ఇట్ మూవ్ అప్ సైడ్, ఇక్కడ ఈ హైయెస్ట్ ప్రీమియం అంటే హైయెస్ట్ ప్రీమియం ఇన్ ద సెన్స్ అబౌవ్ 300 ప్రీమియం ప్రైస్, యా అబౌవ్ 300 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 250 కూడా అవ్వచ్చు. సో 250 కన్నా ఎక్కువ ప్రీమియం ఉన్నవి ఈ ఆ చార్ట్స్ తీసుకుంటే, ఇది 100 పాయింట్స్ మూవ్ అయితే ఇది 80 పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది అబౌవ్ 250 తీసుకుంటే. కానీ వేరేస్ మీరు 100 బిలో తీసుకున్నారనుకోండి, 100 బిలో ప్రీమియం ఉన్నవి అంటే కొంచెం ఒక 500 పాయింట్స్ ఎవేలో డౌన్లోకి వెళ్ళి మీరు తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఇదే నిఫ్టీ బ్యాంక్ లో ఇది 100 పాయింట్స్ పైకి వెళ్తే ఇది మీకు ఒక 40 or 30 వెళ్తుంది, 80 వెళ్దు. గమనించారా? ఇన్ ద మనీ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది, అట్ ద మనీ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఫాస్ట్. యా అది తెలుసు, కానీ అట్లా చెప్పేసరికి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా. ఇన్ ద మనీ స్లోగా మూవ్ అయితే మనకి లాస్ వచ్చినా కూడా కొంచెం తక్కువ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ వచ్చినా కూడా కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. అండ్ పిఈ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. అది మీకు అది టైం డేకే అది చాలా ర్యాపిడ్ గా అవుతుంది. టైం డేకే మీకు ఎర్లీ మార్నింగ్ 10 o'clock వరకు ఒక ర్యాపిడ్ ఫోర్స్ లో వెళ్తుంది, దాని తర్వాత ఆగుతుంది, దాని తర్వాత ఈవినింగ్ కూడా మీకు ఆఫ్టర్ 2 తర్వాత, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ సీ మీకు హైక్ ఒక మంచి గుడ్ హైక్ ఇచ్చినా కూడా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు పిఈ చార్ట్ లో. ఓన్లీ మార్నింగ్ 9:30 to 10:15 ఫస్ట్ 1 hour. ఎస్. యా అక్షత్ మాట్లాడు. అక్షత్ ఏం లేదన్న జస్ట్ ఇందామని ఎవరో యా సో గైస్ లైవ్ ఎండ్ చేస్తున్నా గైస్, ఓకేనా? లాస్ట్ ఒక పాయింట్ అంటే మీకు మాట్లాడింది మేమంతా మీరు చేయాలని కాదు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు చందు గారికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నారు అంతే, అని చెప్పినట్టు చేయాలని. సో గైస్ అదే ఎవరు చేయొద్దు అలాగా, తెలిస్తేనే చేయాలి. జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ అవేర్నెస్ కోసమే. చాలా రిస్క్ ఇంకా ఆప్షన్, ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ అంటే రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తారు డైరెక్ట్ గా. యా అట్లీస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాలి అని అంటే విత్ స్టాక్స్ బేసిక్స్. ఒక డౌట్ ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్ గురించి, మన యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్ కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ వీళ్ళు ట్రావెలర్స్ వాళ్ళ ఫోటోస్ పెట్టి చేస్తే స్ట్రైక్ పడుతుందా? పడుతుంది అని అంటున్నారు, ఎందుకంటే ఆర్టీటీఏ థంబ్నెయిల్స్ రిమూవ్ చేసేసిండు, థంబ్నెయిల్ పైన వేరే ఇమోజీస్ పెట్టేసిండు. సో పడవచ్చు, ఎందుకంటే ఆలే ఇంకా బ్లర్ చేసేస్తుంది కదా. అక్షిత్ ఈ స్కిప్ మనం ఇప్పుడు 30 seconds యాడ్స్ కి 5 second యాడ్ స్కిప్ కొట్టినాం అనుకో, అది దానికి అమౌంట్ వస్తుందా లేకపోతే ఫుల్ యాడ్ వస్తూనే వస్తుందా? లేలే సూర్య, నాకు అంత ఐడియా లేదు, నేను ఇంకా ఆడి వరకు ఆ నాలెడ్జ్ అంత లేదు నాకు. ఇంకా మానిటైజేషన్ ఇప్పుడిప్పుడే అయింది కదా, కొంచెం నాలెడ్జ్ అయితే తెలుసు నాకు. ఎందుకంటే మీకు యాడ్స్ వస్తున్నాయి కదా, స్కిప్ చేయాలా లేకపోతే కంప్లీట్ చూసి అట్లా? స్కిప్ చేయి అట్లేం ప్రాబ్లం లే. ఇప్పుడైతే హెల్ప్ అవుతుంది కదా, అందుకే అడుగుతున్నా. అంటే నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు సూర్య. మొన్న ఆర్టీటీ లైవ్ లో చూసినాను, ఒక అతను అడిగిండు. సో ఆర్టీటీ ఏమన్నాడంటే ఒక లైవ్ వచ్చినా స్కిప్ చేయొచ్చు అంట. అది గూగుల్ చేస్తే స్కిప్ యాడ్స్ కి రాదు అన్నారని అందుకే అడుగుతున్నా. అవునా? సో నాకు కూడా అంత నాలెడ్జ్ లేదు, నేను వేరే వింటే నాకు ఇది తెలిసింది, కానీ నాకు కూడా అంత నాలెడ్జ్ లేదు. చూద్దాం. బాయ్ చందు, చెప్పండి ఇట్లా, ఎందుకంటే చాలా ఓకే బస్. థ్యాంక్స్ చందు, థ్యాంక్స్ సూర్య, థ్యాంక్స్ అక్షత్ ఫర్ జాయినింగ్. యా ఎండింగ్ లైవ్ గైస్.